ხელისუფლების განსხვავებულ შტოთა ცივილიზებულობა, მათი პოლიტიკური კულტურა, ჩვენი უნარი ავაშენოთ თანამედროვე სახელმწიფო, თანამედროვე ევროპული სახელმწიფო განისაზღვრება იმით, რანაირად მათ შორის განისაზღვრება იმით, რანაირად შეიძლება ჩვენ ვეურთიერთოთ ომბუდსმენის ინსტიტუტს და ომბუდსმენის როლს ჩვენს პოლიტიკურ ცხოვრებაში. სულ ცოტა ხნის წინ, როდესაც ჰქონდა პარლამენტში ყოველწლიური მიმართვა, მე ხაზი გავუსვი იმას, რომ მნიშვნელოვანია პარლამენტმა ყურადღებით მოусმინოს იმ შენიშვნებს, იმ შეხედულებებს, იმ აზრს, რომელსაც ომბუდსმენი თავის ყოველწლიურ მოხსენებაში დააფიქსირებს. ბუნებრივია, სახალხო დამცველის ინსტიტუტს აქვს ძალიან რთული და მნიშვნელოვანი მისია დაგვანახოს ის შეცდომები ან გადაცდომები, რომელიც მოგვდის ყოველდღიურ ცხოვრებაში. კიდევ ერთხელ, რანაირად აღვიქვავთ ჩვენ ამ შენიშვნებს, მინიშნებებს, განსაზღვრავს, რამდენად ევროპულ პოლიტიკურ კულტურას ვგუობთ და ვავითარებთ ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. რა თქმა უნდა, მოსმენა ომბუდსმენის მასთან დიალოგი არის უმნიშვნელოვანესი. შესაძლებელია, თავარი არის ამ ურთიერთობაში ჩვენ შევძლოთ არა თვალის დახუჭვა ამ რეკომენდაციებზე, არა მათთან დაპირისპირება, არამედ რეალურ დისკუსიის რეჟიმში შესვლა და რეალურად იმაზე ფიქრი, რანაირად შეიძლება ჩვენი ყოველდღიური პრაქტიკა გახდეს უფრო ცივილიზებული, უფრო მეტად ადამიანის უფლებებზე ორიენტირებული, უფრო მეტად ადამიანის უფლებების დამცველი. ეს პრაქტიკა ყოველწლიურად უფრო ღმავდება ქართულ საზოგადოებაში, ქართულ პოლიტიკურ ელიტაში და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის ინტენსიური დიალოგი, ის ინტენსიური შეხედულებები, ის ინტენსიური ფორმატი, რომელსაც ბატონი უჩა თავის პრაქტიკაში აყალიბებს, იქნება გაგონილი, იქნება შესმენილი და ყოველ წელს ქართული პოლიტიკური სისტემა უფრო მეტად იქნება ორიენტირებული ადამიანის უფლებების და თავისუფლების დაცვაზე. მე ვიცი, რომ ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც განიხილება თქვენს კონფერენციაზე, იქნება ომბუდსმენის ინსტიტუტის ინტეგრაცია ევროპულ სისტემებში. და კიდევ ერთხელ მივესალმები ამ ტენდენციას, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტად ინტეგრირებული იქნება ქართული ომბუდსმენის ინსტიტუტი ევროპულ სისტემებში, რაც უფრო მეტად ჩვენ შევძლებთ ერთმანეთის პრაქტიკის გაზიარებას, კიდევ უფრო განვითარდება ჩვენი ყოველდღიური პოლიტიკური კულტურა. გილოცავთ დღევანდელ თარიღს და გისურვებთ წარმატებულ მუშაობას კონფერენციის ფარგლებში. მადლობთ. დიდი მადლობა. ნამდვილად სახალხო დამცველის აპარატმა განვლო რთული გზა 20 წელი, ნამდვილად არ არის მცირე დრო, თუმცა ამ პერიოდის განმავლობაში ინსტიტუტი ცდილობდა გამხდარიყო, პრომეტად ეფექტური, ყოფილიყო რეალურად დამოუკიდებელი ორგანო და რაც თავარია ჩვენ გქონდა და გვაქვს A სტატუსი, რომელიც გამოგვარჩევს ძალიან ბევრი ინსტიტუტისგან. ანუ ეს არის ის მაღალი შეფასება, რომელიც სახელმწიფოს აპარატმა დაიმსახურა წლების წინ. გარდა ამისა, გაფართოვდა მანდატი მოგეხსენებათ სახელმწიფო გარდა იმისა, რომ არის ადამიანთა ეროვნული ინსტიტუტი ქვეყანაში, ასევე წარმოადგენს პრევენციის ეროვნულ მექანიზმს საქართველოში. 2 წლის წინ, 3 წლის წინ გახდა ასევე თანასწორობის ორგანო, მას შემდეგ რაც დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვის შესახებ კანონი იქნა მიღებული და ჩვენი მანდატი გაფართოვდა, ასევე რამდენიმე წლის წინ დაემატა მანდატი აპარატს, რომელიც გულისხმობს გაეროს შესაძლებელი შეძლებს მქონე პირთა უფლებების დაცვის კონვენციის იმპლემენტაციაზე, მონიტორინგს და პოპულარიზაციას ამ კონვენციის, ასევე სხვა არაერთი მიმართულებით გაფართოვდა საქმიანობა, გაჩნდა დეპარტამენტები, რომელიც მუშაობს გენდერული თანასწორობის საკითხებზე.
თავდაცვის სფეროში და უსაფრთხოების სექტორში ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხებზე და ესეც ერთ-ერთი სიახლეა, რომელიც ბოლო წლებში განხორციელდა. ადამიანის უფლებათა აკადემია სახალხო დამცველის ჩამოყალიბდა სულ რაღაც 2 წლის წინ და ადამიანის უფლებათა განათლება და ცნობიერების ამაღლების კუთხით მუშაობა კიდევ უფრო მრავალფეროვანი გახდა სახალხო დამცველის აპარატში და რეალურად არ დარჩა ალბათ მე ვფიქრობ სფერო, რაზეც სახალხო დამცველის აპარატი დღეს აღარ მუშაობს, გარდა საპარლამენტო ანგარიშების ასწორეთ თემატური ანგარიშების მეშვეობით ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ არ დარჩეს რაიმე სფერო, რაიმე უბანი, სადაც ჩვენ მდგომარეობას არ შევისწავლით. ასევე ცხელი ხაზი, რომელიც ჩამოყალიბდა წელიწადნახევრის წინ, სადაც ყველა მოქალაქეს შეუძლია დაკავშირება და ინფორმაციის მიწოდება უფლებების შელახვის ფაქტებზე. ეს ძალიან მოკლედ რამდენიმე მნიშვნელოვან მანდატზე, რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში სახალხო დამცველს დაემატა, ის გარდა იმისა გაფართოვდა ასევე ჩვენი საქმიანობის არეალი, მათ შორის რეგიონებში და უკვე 8 რეგიონალური ოფისი აქვს სახალხო დამცველს და ჩვენი საქმიანობა განსაკუთრებით აქტიური გახდა ასევე კონფლიქტ დაზარალებულ რეგიონებში, მათ შორის აფხაზეთში და ცხინვალის რეგიონში, სადაც ასევე ჩვენი საკონტაქტო პირებიც მუშაობენ. ეს ძალიან მოკლედ ჩვენი საქმიანობის შესახებ, ჩვენ ახლა მინდა რომ ჩვენს შემდეგ სტუმარს თხოვო მისალმებისთვის გითხრას რამდენიმე სიტყვა ქალბატონ თამარ ჩუგოშვილს, პარლამენტის ვიცე-სპიკერს მინდა გადავცე სიტყვა. მოგესალმებით. დიდი მადლობა და პირველ რიგში გილოცავთ ამ ძალიან მნიშვნელოვან თარიღს. სამწუხაროდ ჩვენ დღეს დაგვემთხვა სესია, საპარლამენტო სესია, ამიტომ პარლამენტი უკეთ ვერ არის წარმოდგენილი, ვიდრე სხვა შემთხვევაში იქნებოდა. სახალხო დამცველის ინსტიტუტზე და ჩვენი განსაკუთრებით ჩვენი ქვეყნისთვის მნიშვნელობაზე ამ ინსტიტუტის მე მგონი ბევრი საუბარი არ არის საჭირო, პრეზიდენტმა ისაუბრა ამაზე და აბსოლუტურად ვეთანხმები, რომ საქართველოს განვითარებაში, დემოკრატიულ განვითარებაში, ადამიანის უფლებების დაცვის ხარისხის გაზრდაში ამ ინსტიტუტს ჰქონდა ისტორიულად ძალიან დიდი მნიშვნელობა. და ეს ინსტიტუტი დროთა განმავლობაში ძალიან სერიოზულად განვითარდა, გაიზარდა და ძალიან დროთა განმავლობაში სულ უფრო მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებაში. მე მგონი ამას ყველა ძალიან კარგად ხედავთ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ინსტიტუტს აქვს საქართველოში სრული შესაძლებლობა იმის, რომ სრულიად ჩაურევლად განახორციელოს თავისი უფლებამოსილება და მე მგონი ამაში ეჭვის არავის არ ეპარება. არასდროს მე მგონი ადამიანი ქვეყანაში, რომელიც ფიქრობს, რომ სახალხო დამცველს როგორც კონსტიტუციურ ორგანოს რაიმე ჩარევის საფრთხე ემუქრება ან რაიმე ფორმით ხელი ეშლება მის საქმიანობას, რაც არის უპირველეს ყოვლისა ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ინსტიტუტმა თავისი ფუნქციის შესრულება შეძლოს. მაგრამ არ არის საკმარისი. და ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ბოლო პერიოდის განმავლობაში, ბოლო წლების განმავლობაში ამაზე თავად სახალხო დამცველიც საუბრობდა, მნიშვნელოვანი გარდატეხები და ცვლილებები მოხდა. არა მხოლოდ უფლებამოსილებების და მანდატის გაფართოების და გაზრდის კონტექსტში, რაც თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანი არის, არამედ დამოკიდებულების, პარლამენტის ხელისუფლების დამოკიდებულების კუთხითაც, ასე ვიტყოდი. პირველ რიგში 2012 წლიდან ძალიან მნიშვნელოვნად დაიწყო ზრდა სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებამ, რომელიც გამოყოფილი არის სახალხო დამცველის ოფისისთვის და ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ რესურსებზე ხელმისაწვდომობა იყო ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა სახალხო დამცველისთვის წლების განმავლობაში და ძირითადად ის საერთაშორისო ორგანიზაციების და დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერით ახერხებდა. ძალიან კარგია, რომ ეს დახმარება დღესაც აქვს და კიდევ უფრო მეტი დახმარება აქვს ვიდრე მანამდე, თუმცა მნიშვნელოვანი იყო ის რესურსების მატება, რომელიც ინსტიტუტმა მიიღო ბოლო წლების განმავლობაში. ასევე მე რამდენადაც ვიცი, გაორმაგებული არის თუ უფრო მეტად გაზრდილი არ არის თანამშრომელთა რაოდენობა, ძალიან მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი რეგიონული წარმომადგენლობების რაოდენობა, რაც რა თქმა უნდა ზრდის მასშტაბს სახალხო დამცველის ინსტიტუტის საქმიანობის და სულ უფრო ზრდის შესაბამისად ხარისხს ადამიანის უფლებების დაცვის ქვეყნის მასშტაბით. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ალბათ ის, თუ როგორ ვეპყრობით იმ რეკომენდაციებს, იმ ანგარიშებს, რომლებსაც ქმნის სახალხო დამცველის ინსტიტუტი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოს პარლამენტმა ჩამოაყალიბა ძალიან კარგი პრაქტიკა, რაც მანამდე არ არსებობდა და მე მგონი გადაჭარბებული არ იქნება და გადამეტებული თუ ვიტყვით, რომ
მანამდე წლების განმავლობაში სრულიად იგნორირებული იყო სახალხო დამცველის წლიური ანგარიშები, ჩვენ გვესწრება ყოფილი სახალხო დამცველი და მე მგონი მან ყველაზე კარგად იცის, როგორი ყურადღებით ეპყრობოდა საქართველოს პარლამენტი მის ანგარიშებს და მის რეკომენდაციებს. ჩვენ გვაქვს საქართველოს პარლამენტში ამგვარი პრაქტიკა, პირველ რიგში უნდა ვთქვა, რომ ჩვენ ეხლა გავდივართ საქართველოს პარლამენტის ზუსტად ახლა არის იმ ფაზაში, როდესაც ისმენს სახალხო დამცველის წლიურ ანგარიშს და საქართველოს პარლამენტისთვის წლის განმავლობაში ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენაა. და ესეც თავისთავად საუბრობს ალბათ მნიშვნელობაზე და დამოკიდებულებაზე საკითხის მიმართ. პრაქტიკა ჩამოყალიბდა შემდეგნაირი. საქართველოს პარლამენტის კომიტეტები, შესაბამისი კომიტეტები, არა მხოლოდ ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი, არამედ სხვა კომიტეტები, გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ისმენენ ანგარიში ვიცით რომ სქელტანიანია, რამდენიმე ასეული გვერდია და შესაბამისად ხდება დეტალური განხილვა ჯერ საკომიტეტო დონეზე, რომელსაც ესწრებიან როგორც აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები, ასევე ნებისმიერი დაინტერესებული პირი. იქნება ეს არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი თუ ნებისმიერი სხვა პირი, რომელსაც აქვს ინტერესი საკითხის მიმართ. გვაქვს ხოლმე საკმაოდ ცხარე დისკუსიები, მაგრამ ესეც ალბათ ნორმალურია. მთავარი არის, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლება ესწრება ამ განხილვებს და პასუხობს იმ მნიშვნელოვან და კრიტიკულ კითხვებს, რომელიც ისმება საქართველოს პარლამენტის შენობაში. ასევე შემდგომ ხდება ამ ანგარიშის მოსმენა და ჩვენ ეს წელს წინ გვაქვს გველის წინ პლენარულ სესიაზე სახალხო დამცველის ანგარიშის მოსმენა, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენაა. ხოლო ამის შემდგომ ხდება აი ამ განხილვების შედეგად ძალიან დიდი რაოდენობის რეკომენდაციების შემუშავება. რამდენიმე თუ არ მეშლება ასეული რეკომენდაციის შემუშავება, 100-ზე მეტი ყოველ შემთხვევაში, რომელსაც პარლამენტი დადგენილების სახით იღებს და ამტკიცებს როგორც ასე ვთქვათ, მოთხოვნას აღმასრულებელი ხელისუფლების მიმართ, რომ გარკვეული მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგას და გათვალისწინებული იქნას ის შენიშვნები, ის კრიტიკული შენიშვნები და რეკომენდაციები, რომელიც სახალხო დამცველის ანგარიშია გამოთქმული. ამის შემდგომ უკვე საქართველოს პარლამენტი მთელი წლის განმავლობაში ახორციელებს მონიტორინგს, სრულდება თუ არა ეს რეკომენდაციები. პირველად, როდესაც ეს პრაქტიკა დაიწყო, სულ რამდენიმე 3 წლის წინ, თუ არ მეშლება, 3-4 წლის წინ, აი ამ რეკომენდაციების შესრულების მაჩვენებელი იყო საკმაოდ დაბალი. ბოლოს უკვე მოიმატა ძალიან სერიოზულად, იმის გამო, რომ პარლამენტმა დაიწყო საზედამხედველო ფუნქციის განხორციელება, რეალურად განხორციელება, რეკომენდაციების შესრულება 80%-ს აცდა, რაც არის ძალიან მაღალი რიცხვი. ასე რომ მე მგონია, რომ ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს პარლამენტმა დავიწყეთ სწორი პრაქტიკის დამკვიდრება და მხოლოდ განვითარება და დამატებით გაძლიერება ჭირდება ამ ფუნქციას და ვიტყოდი დასასრულს ერთადერთ რამეს, რომ ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია ერთის მხრივ მოვისმინოთ, რას გვეუბნება სახალხო დამცველი, რას გვეუბნებიან თუნდაც სხვა კრიტიკული, ასე ვთქვათ, აზრის მატარებელი პირები ქვეყანაში, მაგრამ განსაკუთრებით სახალხო დამცველი როგორც კონსტიტუციური ორგანო, მაგრამ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, რომ გავიგოთ და შევისმინოთ და მაქსიმალური ყურადღებით მოვეპყროთ ამ საკითხებს და მე მგონი, რომ საქართველოს პარლამენტში ინსტიტუციაში, რომელსაც მე წარმოვადგენ, ამას ყველა ძალიან კარგად აცნობიერებს. ასე რომ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო სახალხო დამცველის ყველა თანამშრომელს ძალიან მნიშვნელოვანი შრომისთვის, რომელსაც ისინი ეწევიან. შეიძლება იყოს საკითხები, რომელზეც და სხვადასხვაობა იქნება, რომელზეც შეიძლება ვერ შევთანხმდეთ, მაგრამ ნამდვილად ძალიან ყურადღებით გისმენთ და ძალიან ვაფასებთ იმ შრომას, რომელსაც თქვენ დებთ ჩვენი ქვეყნის განვითარებაში, დემოკრატიულ განვითარებაში და ადამიანის უფლებების დაცვის ხარისხის გაზრდაში. და გილოცავთ კიდევ ერთხელ ამ მნიშვნელოვან თარიღს. ძალიან დიდი მადლობა. მე მინდა სიტყვა გადავცე მისამებისთვის გაეროს განვითარების პროგრამის მუდმივ წარმომადგენელ საქართველოში ბატონ ნილს კოტს და ასევე მადლიერება გამოვხატო გაეროს სისტემის მიმართ, გაეროს ადამიანის უფლებათა კომისარიატის ოფისის მიმართ, რომელიც ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, დამფინანსებელია დღევანდელი ღონისძიების, ისევე როგორც ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს, რისთვისაც მათ განსაკუთრებულ მადლობას მოახსენებთ. Thank you very much, Mr. President. My first Deputy Chairperson of Parliament, Mr. Natali, EU Delegation, Maina Kai, the former Special Rapporteur, United Nations, good morning,
rights of freedom, peaceful assembly and of association. I'd also like to greet the numerous representatives of national human rights institutions and public defenders' offices from many countries across the globe. Colleagues, of course, from the United Nations and OSCE, European Union, the Council of Europe, the Diplomatic Corps, representatives, of course, of the Georgian government, of civil society, and to thank very much, once again, the media for taking such a lively interest in this absolutely essential topic. And of course, not least, I'd like to thank and congratulate Mr. Ushanani, our public defender. Thank you for the invitation, but also join with many other voices, no doubt, congratulate you on the 20th anniversary of the Public Defender's Office. It's an honor to participate in this international forum on the evolution and challenges of multi-mandated national human rights institutions. I'd say that national human rights institutions now have an absolutely essential role in two key areas. One of them is obviously to monitor and report on human rights within country, but also to advise the government on the important task of negotiating this labyrinth, I would say, of human rights. The immense merit of this conference is to consider the challenges, not only from a national perspective, but also from an international perspective, and to bring forward specific country examples. It's so extremely beneficial to be able to look at challenges faced by human rights institutions in a number of different contexts, in a number of different societies, to share best practices and to seek solutions that can be applicable in different countries. The increased role of national human rights institutions, as well as their expansion, not only in Georgia, but in many places elsewhere, is an extremely positive process. The process is now backed up by two extremely important international declarations. The Merida Declaration, of course, on the role of national human rights institutions in implementing the 2030 Agenda for Sustainable Development, which was adopted, as I'm sure you're all aware, in Mexico in 2015, and of course the Kiev Declaration on the role of national human rights institutions in conflict and post-conflict situations, adopted in Kiev in the same year. The importance of these documents is the recognition that human rights are indeed instruments and mechanisms which support sustainable and peaceful development. And I'm sure you're all aware of the adage whereby you cannot have peace without development, you cannot have development without peace, but you can have neither without human rights. I'd also like to welcome, if I may, the decision to organize this international conference about human rights institutions in Georgia. And I'd like to take this opportunity to commend you, sir, as Georgian Public Defender, for your efforts in making human rights and that of your office a national priority, along with the government and, of course, the presidency. The protection of human rights, we all are now aware, is a significant, essential part of the social contract between authorities and the people of Georgia. And Georgia has gone a very long way, including through very difficult periods of conflict and social unrest, to make human rights a national priority. The Human Rights Strategy, adopted in 2014, as a statement document, shapes this national commitment to the protection of human rights. And the achievements and challenges in implementing this document and implementing the strategy remain.
However, the role of national human rights institutions, including Public Defender's Office, is absolutely essential in ensuring implementation of that strategy. And finally, seems a long time ago, the Public Defender's Office was established back in 1997. And of course, the United Nations in Georgia, through its Human Rights Office, UNDP, and of course other agencies, I believe, were very committed and supportive to the creation of the PDO at the time. We still are, as the United Nations, committed, and I take great honor to reiterate our support to you in 2017 and beyond. So in conclusion, one of the great human rights defenders, Nelson Mandela, said, "To deny people their human rights is to challenge their very humanity." I think we could also extend that to say that to deny countries their human rights institutions is to challenge their statehood. On that basis, may I once again congratulate the Public Defender's Office of Georgia on your 20th anniversary. Thank you. მადლობა ბატონ კარლო ნატალეს ევროკავშირის დელეგაციის წარმომადგენლის მინდა გადავცე სიტყვა. Thank you, dear Ucha, Mr. President, distinguished ladies and gentlemen. Dear participants, I'd like to, on behalf of the delegation of the European Union to Georgia, to congratulate you and congratulate Georgia on the 20th anniversary of the Public Defender Office. It's a pleasure to be with you here on this occasion. It's always a pleasure to celebrate the birthday of a friend. And indeed, the delegation of the European Union has been working together with the Public Defender Office for many years. We have actively lobbied to support the role of the Public Defender Office and have reinforced our funding to this vital institution for the protection and promotion of human rights. The European Union has contributed to building its capacities and have financed some of its activities. In general, this cooperation has led to an upgrade of the functions of the Public Defender Office as human rights national watchdog, and more particularly to the strengthening of the work of the national preventive mechanism and the work of the anti-discrimination mechanism. We are pleased to see the enhanced role of the public defender vis-à-vis the authorities, the parliament, and also its continuing cooperation with civil society organizations and citizens. We are seeing further efforts by the parliament in the follow-up of the recommendations and holding the government accountable. Our cooperation has become even stronger in the context of the implementation of the association agreement and agenda, where the respect of human rights plays a crucial role, particularly displayed in the chapters on democratic institutions, justice, ill treatment and torture, trade unions, core labor standards, and equal treatment. However, our support would be meaningless without the strong commitment, motivation, and understanding of the public defender staff, as well as cooperation of other national institutions, civil society, international organizations, and countries. I would like to stress that the Public Defender Office is not only a beneficiary of EU funding. More importantly, the Public Defender Office is our long-lasting partner and our natural ally in advancing all aspects of the rule of law, including with regard to the judiciary, law enforcement agencies, and the correctional system. The national human rights institutions are of vital importance for a democracy, as far as the watchdog function is concerned, and they form one component of the whole system of checks and balances. They play a crucial role in promoting and monitoring the effective implementation of international human rights standards at national level. They also perform core protection issues,
such as the prevention of torture and degrading treatment, arbitrary detention, or the protection of human rights defenders. They also contribute to strong and dynamic civil society organization, an alert and responsive media, and generally a society encouraging the objective of a universal culture of human rights. So the Public Defender Office, as the Georgian National Human Rights Institution, crucially is there to make sure that the values that the European Union and Georgia share are applied in practice to the benefit of Georgian citizens. And these functions, it goes without saying, can be implemented properly only if the institution has a space to act and is fully independent. We have seen many developments within the Public Defender Office in the past years. With the increase of the mandate and functions, there has been a significant increase in staff. Moreover, there has been an increase in citizens turning to the Public Defender Office for support in claiming their rights. The Public Defender Office is therefore an office, an institution that has had to remain very dynamic and will have to be flexible in addressing the challenging changes. Let me conclude by underlining that the EU will remain a partner of the Public Defender Office of Georgia in strengthening further its mandate as the national human rights institution. I congratulate again you on this anniversary, and I wish you many fruitful discussions during this conference today. Thank you. დიდი მადლობა და ბოლოს მინდა მისალმებისთვის სიტყვა გადავცე ბატონ მაინა კიაის, რომელიც გახლდათ გაეროს სპეციალური მომხსენებელი შეკრებისა და გაერთიანების თავისუფლების საკითხებში. ის ასევე გახლავთ სახალხო დამცველის საერთაშორისო მრჩეველთა საბჭოს წევრი. გუშინ მთელი დღის განმავლობაში ის საბჭოს სხვა წევრებთან ერთად მუშაობდა იმ კონკრეტულ რეკომენდაციებზე, რომელიც სახალხო დამცველის აპარატს მათ წარმოუდგენს. თხოვთ ბატონ მაინა. Mr. President, my friend Tamar, who's the first Deputy Speaker of Parliament, ladies and gentlemen, I am delighted to be here for many reasons. First is that when I became the UN Special Rapporteur, my first official mission in that capacity was to Georgia. And that was in February 2012. And as I finish my mandate at the end of this month, my last public event is in Georgia. So I feel delighted to be here, and I'm happy to have seen the progress of how things have gone in this country. I think the Office of the Public Defender has been absolutely wonderful in terms of pushing the boundaries and moving the advancement of human rights and particularly freedom of assembly and association. I've worked closely with a few people here in terms of that mission and the work we have done. I'd like to say just a number of things. One is that, and before that, let me also say that I was the chairperson of the Kenyan Human Rights Commission, the NHRI from Kenya. So I've been part of this work that the Public Defender work does. I'd like to say two things. One is that in this work as a watchdog, in this work where you're pushing the state to respect and promote human rights, if people in power are angry with you, then you're doing your job right. If they're happy with you, then you're not doing your job right. So it's a testament to you, Mr. Defender, that when politicians are insulting you, it means you're doing your job right. And you should take courage in that. And I think it's a good sign in terms of the way you're working, because it's keeping the politicians honest and independent. The second thing to say is that you must protect and fiercely defend your independence. It's very easy when you do this kind of work as a watchdog to be tempted with many things, and it's important to maintain that independence, because you cannot do your work better. If you don't keep your independence, you will not do your work. And let me just say as well, because as part of the International Advisory Board of Public Defender's Office, one thing we've been doing is looking and making recommendations how the Public Defender's Office can do better.
And one of the things we have kept saying over and over is the need for a new building to house the Public Defender's Office. It is a very tight, for those of you who have gone to that office, it is a very small building. It's very, very tiny. For the kind of work and the number of staff that are there, it really is time now, after 20 years, to get a bigger place. So, Madam Speaker, I'm addressing that to you because I know you've got the purse strings, and with your influence, you will make sure that that happens. So hopefully at the end of this conference, we can announce that the Public Defender's Office will have a new building, courtesy of the politicians on stage here. But thank you very much, and I wish you fruitful deliberations in the rest of the day. Thank you. დიდი მადლობა. ახლა გვექნება სულ 2 წუთიანი შესვენება იმისთვის, რომ სხვა შემდეგმა სპიკერებმა და მოდერატორებმა შეგვცვალონ და დიდი მადლობა მინდა ყველას გადაგიხადოთ. ასევე ბატონი პრეზიდენტი დაგტოვებს, ამიტომაც კიდევ ერთხელ მადლობა მას. მადლობა.
ჩვენ ვაგრძელებთ, გთხოვთ დაბრძანდეთ. და სანამ გადავიდოდეთ პირველ სესიაზე, რომელსაც მოდერაციას გაუწევს ხალხო ლორა, ხორვატიის ომბუდსმენი, გვინდა რამდენიმე წუთიანი ვიდეო შემოგთავაზოთ, რომელიც ეხება სახალხო დამცველის აპარატს და აპარატის განვითარებას. ოციწლის წინ ზუსტად ამ შენობაში სახალხო დამცველის აპარატი თავის პირველ ნაბიჯებს დგავდა. ეს იყო საკმაოდ რთული დრო, ახალი დამთავრებული სამოქალაქო დაპირისპირება და ბუნებრივია ადამიანის უფლებაზე ლაპარაკი საკმაოდ რთული იყო. დღეს ვითარებაც საქართველოში კარდინალურად შეცვლილია, თუმცა უნდა ვთქვათ, რომ ამ მხრივ საქართველოში საქმე ყოველთვის იქნება. ვინაიდან ეს არის ყველაზე მაღალი ღირებულება, რომელიც ადამიანს სჭირდება რომ დაცული იყოს. ფაქტობრივად დათვალიერების დაწყებული პოლიტპატიმრების გათავისუფლება დასრულდა უკვე ჩემს პერიოდში. ამ პერიოდს უკავშირდება პირველი წარმატებებიც, რომელიც მოვიპოვეთ, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი იყო ერთწოდებული ძალოვანი სტრუქტურებისთვის ნათელი გამხდარიყო, რომ მათი მხრიდან ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტები იქნებოდა შეუწყნარებელი. ძალიან რთული ისტორია გაიარა ამ ინსტიტუტმა, დღესაც არ ულხინს მას, მიუხედავად იმისა, რომ კარგად არის დაფინანსებული და სახელმწიფო პირდაპირ არ უპირისპირდება, მაგრამ საყვედურებს ყოველთვის ისმის. სახალხო დამცველის ბედი ასეთია. უპირისპირდები ძლიერთა ამ ქვეყნისათა და იცავ იმათ, ვისაც სხვა დამცველი არ ხავს. ძალიან რთულ პირობებში გვიხდებოდა მუშაობა, ხშირი იყო შეკრებისა და მანიფესტაციის დარბევა. ტოტალური კონტროლი იყო ტელევიზიებზე და ოლქის ტელევიზიებში სპეცრაზმის შევარდნა, ამის წესად იქცა. ადამიანების წამება ციხეებში და მკვლელობები ციხეებსა და ქუჩებში იყო გაბატონებული. საკუთრების უფლება ერღვეოდა უხეშად და ასეთ პირობებში სახალხო დამცველის ოფისი იყო ამის ერთადერთი იმედი უფლებადარღვეული ადამიანებისთვის. ის პერიოდი, როდესაც მე სახალხო დამცველის თანამდებობა მეკავა, ერთის მხრივ სავსე იყო მთელი რიგი გამოწვევებით, მაგრამ მეორეს მხრივ ჩვენ ვაკვირდებოდით ამ ინსტიტუტის დღითიდღე გაძლიერებას, ამ პერიოდში რა თქმა უნდა დაიხვეწა კანონმდებლობა და გაცილებით უფრო მეტი რესურსი მიიღო ამ ინსტიტუტმა, რათა გაცილებით უფრო მეტ ადამიანს მომსახურებოდა და ჯეროვნად დაეცვა მათი უფლებები. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თითოეულმა მოქალაქემ იცოდეს, რომ როდესაც მისი უფლებები ირღვევა, მათ რა თქმა უნდა პირველ რიგში უნდა მიმართონ სახალხო დამცველის ინსტიტუტს. დღეს 20 წლიანი მუშაობის შედეგად სახალხო დამცველის აპარატი ჩამოყალიბებულია როგორც მნიშვნელოვანი ანგარიშ გასაწევი უწყება, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ. სახალხო დამცველის რეკომენდაციების მოსმენასა და განხილვას დიდ დროს უთმობს საქართველოს პარლამენტი, ხოლო მთავრობა ვალდებულია მათ შესრულების შესახებ ანგარიში წარმოადგინოს. უკვე 3 წელია სახალხო დამცველის ინსტიტუტმა საერთაშორისო აღიარება მოიპოვა და ომბუდსმენთა ევროპული და საერთაშორისო გაერთიანებების მმართველ ორგანოების საქმიანობაში აქტიურადაა ჩართული. ბოლო 3 წელია სახალხო დამცველი გაზრდილი მანდატითა და რესურსებით ზრუნავს ქვეყანაში თანასწორობის დამკვიდრების ხელშეწყობაზე. სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფების, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვასა და პოპულარიზაციაზე, ხოლო დაკავებულთა მდგომარეობის მონიტორინგი ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად რჩება. ცალკე სტრუქტურულ ერთეულებად ჩამოყალიბდა გენდერული თანასწორობის, ბავშვთა უფლებების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების, თანასწორობისა და თავდაცვის დეპარტამენტები. ასევე გაიზარდა ამ საკითხებზე სახალხო დამცველისადმი მომართვიანობა. 24 საათიანი ცხელი ხაზი და რეაგირების ჯგუფი, რომელიც უკვე წელიწადზე მეტია ფუნქციონირებს, პულსზე ხელის გაშვების საშუალებას არ გვაძლევს. ადამიანის უფლებების შესახებ განათლებაში სახალხო დამცველი ყოველწლიურად ძალიან დიდ ძალისხმევას დებს. ამ მიზნით 2015 წელს შეიქმნა ადამიანის უფლებათა აკადემია, რომელმაც ამ პერიოდის განმავლობაში ჩაატარა 20-მდე თემატური ტრენინგი და გადაამზადა 400-მდე ბენეფიციარი. სწორედ ამ მიზანს ემსახურება ის, რომ ყოველწლიურად სახალხო დამცველის ორგანიზებით იმართება კონკურსი მე ომბუდსმენი, რომელშიც მონაწილეობას იღებენ საჯარო სკოლის დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეები საქართველოს მასშტაბით. მე ვარ თამარწულკიძე, კონკურსის მე ომბუდსმენი გამარჯვებული. პირველობა მე და ჩემი გუნდის წარმო 592 მონაწილეს შორის მოვიპოვეთ. კონკურსმა მომცა საშუალება გამეხმარებინა ცოდნა ადამიანის უფლებების სფეროში. გადამეფასებინა შეხედულებები და დამოკიდებულებები. გამეაზრებინა ომბუდსმენის როლი თანამედროვე ევროპული სახელმწიფოს ფორმირების პროცესში.
2016 წლიდან გაორმაგებული სახელმწიფო დაფინანსების ფონზე სახალხო დამცველის აპარატში უკვე 150-მდე ადამიანი მუშაობს. გაიზარდა როგორც რეგიონული ოფისების რიცხვი, ისე იქ დასაქმებული ადამიანების რაოდენობა, რაც შესაძლებლობას გვაძლევს მეტ ადამიანს მივხვდეთ და დავეხმაროთ. სახალხო დამცველის ცნობადობა წლიდან წლამდე მზარდია, რაც ჩვენდამი მომართვიანობის გაზრდილ რაოდენობაში გამოიხატება. მზარდი, მაგრამ ჯერ კიდევ არადამაკმაყოფილებელია სახალხო დამცველის რეკომენდაციების შესრულების მაჩვენებელი. 2016 წელს სახალხო დამცველის მიერ გაცემული რეკომენდაციების 55% შესრულებულია. შემოვიდა 8827 განცხადება საჩივარი. სახალხო დამცველის აპარატის ხელხაზე დაფიქსირდა 2559 ზარი. In the name of the European Union, I'd like to congratulate the Public Defender's Office on the 20th anniversary. Public defenders, ombudsmen, play a crucial role in ensuring the good functioning of democracy. So we are proud to have been working with you and we look forward to the coming years. ჩვენ ერთად ვქმნით სამართლებრივ ადამიანის უფლებების დაცვაზე ორიენტირებულ სახელმწიფოს. 20 წელი თქვენი უფლებების დასაცავად. საქართველოს სახალხო დამცველი. Dear Mr. Nanoashvili, dear Ucha, our dear colleagues and friends, allow me to start by wholeheartedly congratulating you personally, but also the country of Georgia and the institution of the Public Defender of Georgia for this very important 20th anniversary on behalf of all of us participants at this conference, and for thanking you for organizing it and inviting us to participate in this very important celebration. So thank you so much, so very much. Independent institutions, whether national human rights institutions, ombudsman institutions, or equality bodies, or all of them at the same time being multi-mandate bodies such as Georgian institution and my own in Croatia, are of the crucial importance in modern societies. And I think this is something that we can all very easily agree about. Not only in being the bridge between the citizens and the decision makers, between national and international levels, but also in preserving the principles of the democracy and the rule of law. And allow me to say that perhaps in the countries such as Georgia and my own country, Croatia, it's even more important and has the added value because those countries have transitioned to democracy. So we have to bear in mind how important and how much added value those institutions have in our societies. In that regard, having ombudsman institution that's 20 years old must have influenced Georgian society in a significant way. And having multiple mandates, as we've seen on this video, but also as we've heard in previous discussions, have so many different challenges. Capacity building for once, having follow-up to our recommendations, relationship with parliaments and governments, to name just a few. It also have many opportunities, and membership in our international networks is of course one of them, whether it's the European Network of National Human Rights Institutions or the Global Alliance, International Ombudsman Institute, or Equinet. And this is precisely what we would look into in our first panel debate this morning. So allow me, with no further ado, to introduce our speakers for today. For this morning, Mr. Subari, who is former public defender of Georgia, as we've seen on the video also, and the Minister for IDPs in Georgia. Mr. Günther Kreuter, member of Austrian Ombudsman Board and also IOI Secretary General. Adriana van Doorbet, did I pronounce that correctly? President of Netherlands Human Rights Institute and also member of the European Coordinating Committee of the ENRI, and Mr. Petr Polak, who is the head of the Equality Department at the Czech Public Defender's Office and also Equinet board member. So with no further ado, Mr. Subari, you have the floor. მადლობა. მოგესალმებით ყველას. ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა, იმიტომ რომ
ეს არის ინსტიტუტი, რომელიც მართლა ბოლო 20 წლის განმავლობაში საქართველოში არ ყოფილა რამე მოვლენა, რომელშიც სახალხო დამცველის ინსტიტუტი ჩართული არ ყოფილიყოს და თავისი სიტყვა არ ეთქვას ან თავისი როლი არ ეთამაშოს. თუმცა თვითონ სახალხო დამცველის ინსტიტუტი საქართველოში მისი ისტორია იწყება არა 20, არამედ 22 წლის წინ, როდესაც საქართველოს კონსტიტუცია იქნა მიღებული და ამ კონსტიტუციაში ჩაიწერა ჯადოსნური სიტყვები, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვას ზედამხედველობას უწევს საქართველოს სახალხო დამცველი. მაშინ მე არ ვიცი რა წარმოდგენა ჰქონდათ კონსტიტუციის შემქმნელებს, რა ფუნქცია უნდა შეესრულებინა ამ ინსტიტუტს. ერთი წლის შემდეგ იქნა მიღებული სპეციალური კანონი და კიდევ ერთი წლის მერე უკვე პირველი სახალხო დამცველი იქნა არჩეული და ჩამოყალიბდა სახალხო დამცველის აპარატი. ძნელი წარმოსადგენია მართლა რა იყო ის წარმოდგენა, რაც ჩადებული იყო თავდაპირველად რა უნდა გაეკეთებინა ამ ინსტიტუტს, იმიტომ რომ ეს იყო პერიოდი, როცა პოსტსაბჭოთა საქართველოში თვითონ ადამიანის უფლებებზე იყო ძალიან წირი წარმოდგენა. ჩვენ მაშინ ბევრს ვლაპარაკობდით ადამიანის უფლებებზე, მე ვიყავი ჟურნალისტი იმ პერიოდში და თავიდან სამართლებრივი საკითხები და სწორედ აი 95-96 წლიდან სულ უფრო მეტად ინტერესდებოდი ადამიანის უფლებები და ეს ხდებოდა ჩემთვის მთავარი თემა, მაგრამ თვითონ თემატიკა ძალიან ისეთი იყო ბუნდოვანი და შორეული ძირითადად საქართველოს მოსახლეობისთვის. ერთ მაგალითს ვიტყვი ამისთვის. 95 წლის 24 ოქტომბერს მიღებული იქნა კონსტიტუცია და კონსტიტუციაში მკაფიოდ ჩაიწერა, რომ წინასწარი პატიმრობის ვადა არ შეიძლება აღემატებოდეს 48 საათს. და აი დაახლოებით 2 თვის მერე ოქტომბერში მე როგორც ჟურნალისტმა აღმოვაჩინე, რომ იყო რამდენიმე პატიმარი, რომელიც უკვე თითქმის 10-12 დღე, ზოგიერთი 14 დღეც იყო წინასწარ პატიმრობაში და სასამართლოზე არ იყო მათი საქმეები გადაცემული. წავედი პროკურატურაში, რომ გარკვეული კომენტარები გამეკეთებინა, ამეღო მათგან. პროკურატურაში იყო შოკი ჯერ ის, რომ ვიღაცა მოვიდა და ამბობს, რომ უკანონო თავისუფლება აკვეთილს უწოდებს ადამიანებს, რომლებსაც მათი რწმენით ძალიან დიდი დანაშაული ჰქონდათ ჩადენილი. და ვერ წარმოედგინოთ, რომ რა მნიშვნელობა აქვს დაწერა კონსტიტუციაში, თუ ადამიანი დამნაშავე, როგორ შეიძლება მისი გაშვება. როდესაც ესეთი დისკუსიაში შევედით, ბოლოს შეიკრიბა დიდი თათბირი, სადაც გენერალური პროკურორის მოადგილეები მონაწილეობდნენ და გარკვეული ხნის მერე მომწეს ოფიციალური კომენტარი, რომელიც ესე ჟღერდა, რომ 48 საათი ეს არ უნდა გავიგოთ როგორც 2 დღეღამ, ეს უნდა გავიგოთ, რომ 8 საათიანი სამუშაო დღე, შემდეგ კიდე მეორე 8 საათიანი, შემდეგ შაბათ-კვირა და შეიძლება ასე 48 საათი გაგრძელებულიყო, თქვათ 2 კვირაც კი და შეიძლება მეტის თუ ახალი წლები მოუწევდა. აი ასეთ პირობებში იქნებოდა ეს ინსტიტუტი, ასეთ პირობებში იქნებოდა ეს პირველი სამუშაო მანდატი ყალიბდებოდა. დღეს შეიძლება ამაზე გაგვეცინოს, მაგრამ მაშინ ეს იყო რეალობა, რომელშიც გვიხდებოდა ცხოვრება. თვითონ სახალხო დამცველის მანდატი კანონში მკაფიოდ არ იყო განმარტებული, იყო საკმაოდ ბევრი ლაპარაკი იმაზე, რომ კარგად იყო განმარტებული რა უფლებები ჰქონდა, თქვათ დახურულ ინსტიტუციებში შესვლის ინფორმაციის გამოთხოვის, მაგრამ მთლიანობაში მანდატი მაინც არ იყო მკაფიო და ეს ერთგვარად გარკვეულ შესაძლებლობასაც იძლეოდა, იმიტომ რომ თქვათ იქ არაფერი არ იყო ლაპარაკი ჰქონდა, ვრცელდებოდა თუ არა სახალხო დამცველის მანდატი სოციალურ-ეკონომიკურ და კულტურულ უფლებებზე, აღარაფერს ვამბობ ისეთ უფლებებზე, რაც შეიძლება თქვათ შემდგომი რიგის უფლებებია, თქვათ ჯანსაღ-გარემოში ცხოვრების ან კოლექტიური უფლებები, არაფერი არ იყო ნათქვამი ისეთ უფლებებზე, როგორიც თქვათ მომხმარებელთა უფლებები იყო და პრაქტიკულად სახალხო დამცველი თვითონ აფართოებდა ამ მანდატს, ყოველი სახალხო დამცველი, ყოველი მომდევნო წელი იყო ამ მანდატის გაფართოება. სახალხო დამცველის ინსტიტუტის ერთ-ერთი მკვლევარი და ყოფილი თანამშრომელი ასევე ბატონი გივი მიქანაძე თავის წიგნში ომბუდსმენის ინსტიტუტის შესახებ საქართველოში წერს, რომ ეს სახელი თვითონ სახალხო დამცველი იმდენად ფართო და მრავლის მომცველია ქართულ ენაში, რომ პრობლემად იქცა სახალხო დამცველისთვის, იმიტომ რომ მან გააჩინა ძალიან დიდი მოლოდინი და ადამიანები მიმართავდნენ ყველაფერზე, მიუხედავად იმისა, იყო თუ არა ეს მისი მანდატი.
თუმცა ამ სირთულემ, ამ ვთქვათ, მინუსმა, რაცაც როგორც სახალხო როგორც კი მიქანაძე ამბობს, რომ გარკვეული ნეგატივი იყო ამ სახელში, პოზიტივი მე მგონი უფრო მეტი მოიტანა, იმიტომ რომ სწორედ იმის გამო, რომ ადამიანებს არ ესმოდათ ესე დაკონკრეტებულად, რაზე შეიძლება მიემართოთ და მიმართავდნენ ყველაფერს, ეს მანდატი თვითონ სახალხო დამცველი დროთა განმავლობაში თვითონ აფართოვებდა, თვითონ იძლეოდა რეკომენდაციებს უამრავ სხვა საკითხზე და დროთა განმავლობაში ინსტიტუტმა იმდენად მაღალი ნდობა მოიპოვა, იმდენად მაღალი ავტორიტეტი მოიპოვა, რომ უკვე ვერავინ ხელისუფლების ვერც ერთი წარმომადგენელი ვერ ეტყოდა, რომ იცით რა, აი აქ გაჩერდი, აქ შენი მანდატი უკვე აღარ ვრცელდება და აი სადღაც ეს ზღვარი უნდა დაიდოს და დროთა განმავლობაში უკვე კანონმდებლობაშიც გამტკიცდა ეს სახალხო დამცველის მანდატი, ну თქვათ აქ ითქვა დისკრიმინაციაზე სპეციალური კანონი, ანტიდისკრიმინაციული კანონი, რომელიც იქნა მიღებული სახალხო დამცველის ოფისი არის უშუალოდ ზედამხედველი, ან სახალხო დამცველის ოფისი გახდა წამების პრევენციის ეროვნული მექანიზმი, რომელიც გაეროს დამატებითი ოქმით არის გათვალისწინებული და ასე შემდეგ. რამდენიმე მაგალითს გავიხსენებ რა პირობებში გვიხდებოდა მუშაობა. საქართველოში ტრადიციულად ყოველ შემთხვევაში დამოუკიდებელ საქართველოს ისტორიაში ესე იყო, რომ ადამიანის დაკავება როცა მოხდებოდა პოლიციის საკითხებში გამორიცხული იყო, რომ ეს ადამიანი იქიდან ცემის გარეშე გამოსულიყო. ეს იყო ჩვეულებრივი პრაქტიკა, სირცხვილადაც მიაჩნდათ პოლიციელებს, რომ ადამიანი ცემის გარეშე გამოსულიყო. წამების დეფინიცია იყო ძალიან ბუნდოვანი და სანქცია იყო მაქსიმუმი 3 წელი, შეიძლებოდა წამებაზე მიეცათ და პრაქტიკულად არ არსებობდა არც ერთი кейსი, როდესაც ადამიანი პოლიციელი ან თანამდებობის პირი წამების მუხლით გასამართლდა. და აი 2004 წლის დეკემბერში სახალხო დამცველის ოფისმა დაიწყო ესეთი გადაწყვიტა დაგვეწყო მასშტაბური მონიტორინგი წინასწარი დაკავების საკნების და ციხეების. მაშინ ეს მანდატი რაღაცნაირად ესე მოახერხეთ, რომ გავავრცელეთ არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც და ძალიან ისინი ჩვენთან ერთად დადიოდნენ მონიტორინგზე. 1 წლის განმავლობაში მოახერხეთ და 1600 მოულოდნელი ვიზიტი იყო პოლიციის წინასწარი დაკავების საკნებში და განყოფილებებში. ხა მოგეხსენებათ 1600 ძალიან შთამბეჭდავი ციფრია. ეს იყო შოკი პოლიციისთვის, იმიტომ რომ ვერ წარმოედგინათ, რომ ვიღაცა შეიძლება მოვიდეს და მოითხოვოს, რომ გახსენით საკანი, ნახო არის თუ არა ვინმე დაკავებული, მანახეთ ჟურნალი, არის თუ არა ეს დაკავებული ადამიანი გატარებული და დაგვეთვალიერებინა, თქვათ, ჰქონდათ თუ არა წამების კვალი. ჟურნალის დათვალიერება იმიტომ იყო მნიშვნელოვანი, რომ როგორც წესი დაკავებული პირის გატარება არ ხდებოდა და შეიძლება ეს 48 საათი გაგრძელებულიყო რამდენიმე დღე. უკვე შეეჩვენა, რომ სამუშაო საათებით არ ხდებოდა 48 საათის დაანგარიშება, მაგრამ უბრალოდ გაატარებდნენ 3 დღის მერე და 2 დღე 48 საათი შეიძლება გაგრძელებულიყო მთელი კვირაც კი. იყო ხელი შეშლა ძალიან დიდი, ანუ დაკავებულ პირს გააპარებდნენ უკანაკარებიდან ან გადამალავდნენ რომელიმე პოლიციელის კაბინეტში და ჩვენ გვიხდებოდა უკვე არა მხოლოდ წინასწარი დაკავების საკნების შემოწმება, არამედ მთლიანად მთელი ოფისის დათვალიერება, თითოეული კაბინეტის გაღებას ვითხოვდით, აღარ გვაინტერესებდა იყო თუ არა კონკრეტული თანამდებობის პირი ადგილზე, ვაკონტროლებდით პოლიციის ყველა გასასვლელს, რომ დაკავებული პირი, რომელსაც წამების კვალი აღენიშნებოდა, არ გაეპარებინათ უკანაკარებიდან. ხელი შეშლის შემთხვევაში მაშინვე იქვე ზოგჯერ ადგილზე ვიწვევდით ჟურნალისტებს, იქ ვატარებდით ბრიფინგებს და ყველა მსგავს ხელი შეშლის ფაქტზე წერილებს ვაგზავნიდით პრეზიდენტთან, პარლამენტის თავმჯდომარესთან, ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარესთან, საელჩოებთან, პროკურატურაში, შინაგან საქმეთა მინისტრთან და ვითხოვდით გამოძიებას და რაღაცნაირად მივაღწიეთ იმას, რომ უკვე რამდენიმე თვეში 2005 წლის მაისში შემიძლია პირდაპირ თქვა ეს თარიღი, როდესაც დამთავრდა წამება როგორც ყოველდღიური პრაქტიკა და ცემა როგორც ყოველდღიური პრაქტიკა და აი ამ 2005-2006 წლის განმავლობაში შეიცვალა წამების დეფინიცია და ეს გახდა ისეთივე როგორც არის ამ შემთხვევაში შესაბამისობაში მოვიდა გაეროს ფორმულირებასთან წამების საწინააღმდეგო ფაქტის ფორმულირებასთან სანქცია გაიზარდა მკვეთრად თუ არ ვცდები პირველად 15 წლამდე იყო და დღეს მაქსიმუმი სანქცია 17 წელია. გაჩნდა ახალი დეფინიციები, როგორიც არის წამების მუქარა სისხლის სამართლის კოდექსში და გაჩნდა დეფინიცია ღირსების შემნახავი და არაადამიანური მოპყრობა.
და ასევე ჩვენი რეკომენდაციით პარლამენტმა მოახდინა წამების საწინააღმდეგო კონვენციის დამატებითი ოქმის რატიფიცირება და მოგვიანებით უკვე სახალხო დამცველის ოფისი განისაზღვრა როგორც ორგანო, რომელიც არის პრევენციის ეროვნული მექანიზმი. ეს ყველაფერი მოხერხდა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობით და აქ არის ადამიანი გვესწრება, რომლის იდეა იყო სწორედ ეს ყველაფერი ჩადებული იყო პირველ მოხსენებაში და გვებრძოლა ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ქალბატონ ანადოლიძეს, მაშინ ახალგაზრდა და ასოციაციის თავმჯდომარეს, რომელიც დღეს გახლავთ პრეზიდენტის მრჩეველი. ამავე პერიოდში ჩამოყალიბდა სახალხო დამცველის ოფისთან ეთნიკურ და რელიგიურ უმცირესობათა საბჭოები და უკვე 12 წელია ეს ორი საბჭო არის ერთ-ერთი ძირითადი ფორუმი საქართველოში უმცირესობათა უფლებების დაცვის ეთნიკურ და რელიგიურ უმცირესობების ყოველ შემთხვევაში და არა მხოლოდ უმთავრესი ფორუმი, არამედ რაღაცნაირად ძალიან ბევრ საქმეს აკეთებენ დღემდე იმისთვის, რომ რეალურად იქნეს ქვეყანაში თანასწორობა მიღწეული და ყველა ადამიანი თავს გრძნობს ამ ქვეყნის სრულფასოვან მოქალაქეს, რაც ასევე მუდმივად იყო მტკივნეული და საჭიროებო საკითხი ქვეყანაში. და ქალბატონი თამარ ჩუგოშვილი, პარლამენტის პირველი ვიცე-სპიკერი, საუბრობდა როგორ ხდება დღეს სახალხო დამცველის რეკომენდაციების გაზიარება და იყო პერიოდი, როდესაც სახალხო დამცველის მოსმენას პარლამენტი როგორც წესი იწყებდა სამუშაო დროის დამთავრების შემდეგ, ეს იწყებოდა 6 საათზე და მაქსიმუმ სანამდე შეიძლება გაგრძელებულიყო 8 საათი, რომ ნაკლები დრო ყოფილიყო შეკითხვების დასმისთვის, ნაკლები დრო ყოფილიყო დისკუსიისთვის, ვერ მოესწროთ ჟურნალისტებს, რომ საღამოს ეთერებში გაშუქებულიყო ეს თემა და პარლამენტის დასკვნა შემოიფარგლებოდა რამდენიმე ჯადოსნური სიტყვით. ეს იყო, რომ პარლამენტმა მოისმინა სახალხო დამცველის მოხსენება და მიიღო ცნობა. მახსოვს ერთადერთი შემთხვევა 2005 თუ 2006 წელი იყო, როცა უფრო ფართო იყო ეს რეკომენდაცია, ეს ნაწილი და ამ მაგიურ სიტყვებს რომ მიიღო ცნობა დაემატა კიდე ერთი წინადადება, რომ პარლამენტი რეკომენდაციას აძლევს სახალხო დამცველს, რომ არ ილაპარაკოს რელიგიის თავისუფლებაზე და რელიგიურ უმცირესობათა თავისუფლებაზე. ეს პირდაპირ პარლამენტმა მიიღო როგორც დადგენილება. ამერ ვარ გამოვჩეს გასავხედავ. თუმცა ამ ფონზეც კი მინდა ვახსენო რამდენიმე ადამიანი, რომლებიც პარლამენტის უმრავლესობის წევრები იყვნენ, მაგრამ ჯერ არ ყოფილა შემთხვევა 5 წლის განმავლობაში, როცა მე სახალხო დამცველი ვიყავი, რომ მათი თანაგრძნობა არ ყოფილიყო და მათი ხან კაფეო, ხან თავშეკავებული, მაგრამ მაინც მხარდაჭერა. ერთ-ერთი ასეთი ადამიანი იყო ქალბატონი ელენე თევდორაძე, პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე, რომელიც თუ ძალიან კაფეო იყო საპარლამენტო უმრავლესობის გადაწყვეტილება, რომ უნდა ყოფილიყვნენ ძალიან კრიტიკული სახალხო დამცველის მიმართ, ის არ იყო კრიტიკული ხოლმე და უმრავლეს შემთხვევაში როგორც წესი ის ახერხებდა, რომ სახალხო დამცველის ოფისი ყოფილიყო მხარდაჭერილი. და ასევე ყველაფერი, რაზეც ეხან ლაპარაკობდი, ამას აკეთებდა 60 ადამიანი. 60 ადამიანი სახალხო დამცველის და ტექნიკური პერსონალის დაცვით. 60 ადამიანი, რომელიც ახერხებდა ყოფილიყო ყველგან. 60 ადამიანი, რომელიც ატარებდა მონიტორინგს აბსოლუტურად ყველა დახურულ ინსტიტუციაში, ბავშვთა სახლები, ციხეები, წინასწარი დაკავების აქტები, ფსიქიატრიული დაწესებულებები. წეგან მევთქვი 1600 მოულოდნელი ვიზიტი პოლიციის წინასწარი დაკავების აქტებში და ციფრი რო უფრო სრული გავხადოთ და სურათი რო უფრო ნათელი გავხადოთ, აქვე ვიტყვი, რომ იმავე 1 წლის განმავლობაში იყო 600 ასეთივე მოულოდნელი ვიზიტი ციხეებში და იმ წელს დაიწყო პირველად ასევე ფსიქიატრიული დაწესებულებების მონიტორინგი. პირველი მოხსენება ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით იყო სრული შოკი საზოგადოებისთვის და შეიძლება ითქვას, რომ მაშინ პირველად დაიწყო საბჭოური ტიპის ფსიქიატრიის ნგრევა. რამდენიმე ფსიქიატრიული დაწესებულება, დიდი გრანდიოზული ფსიქიატრიული დაწესებულებები, სადაც რამდენიმე ასეული და რამდენიმე ათასამდე ადამიანი უბრალოდ იქ ცხოვრობდა წლების კი არა, მთელი სიცოცხლის განმავლობაში, მათ სახლად იყო ქცეული, დაიხურა, თავდაპირველად ეს იყო
ყოველ თანამშრომლებს ეხსენებათ ფოთისა და გლდანის დაწესებულებები, წარმოუდგენელი პირობები დაიხურა და მათ ნაცვლად დაიწყო თემზე დაფუძნებული სერვისების განვითარება და უფრო მეტად ამბულატორიული მკურნალობის განვითარება. დღესაც კი აი 12 წელი გავიდა ამის შემდეგ და დღესაც ძალიან ხშირ შემთხვევაში საზოგადოებაში არის დისკუსია იყო თუ არა ეს სწორი ნაბიჯი, საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში არის ნოსტალგია იმ პერიოდზე, როდესაც ავატყოფს უბრალოდ მოიცილებდი, ჩაკეტავდი და შემდეგ საზოგადოება ცდილობდა დაევიწყებინა მისი არსებობა, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს იყო ძალიან დადებითი ნაბიჯი. დაიწყო ასევე ძალიან სერიოზული მონიტორინგი ბავშვთა სახლების და სწორედ ეს გახდა ერთგვარი ინსპირაცია მაშინ ხელისუფლების პოლიტიკისთვის, რომ დაწყებულიყო დეინსტიტუციონალიზაცია ბავშვთა სახლების. Prod ერთ რამეს დავამატებ, რომ სახალხო დამცველის ოფისის თუ რა ადგილი უკავია დღეს ქვეყანაში, ალბათ ყველაზე ნათლად მეტყველებს ამაზე თვითონ სახალხო დამცველის წარმომადგენლების განცდა თუ რას წარმოადგენენ ისინი. აბსოლუტურად ყველა ადამიანი, ვისაც ოდესმე უმუშავია, ანუ ის დღეს მუშაობს, არის ამაყი იმითი, რომ ამ ოფისს წარმოადგენენ და მათთვის წარმოუდგენელია უფრო მაღალი სახელი, ვიდრე არის საქართველოს სახალხო დამცველი და ამ ოფისის მუშაობა. და ბოლოს მინდა ერთადერთი რამე უსურვო ბატონო უჩას და ამ ოფისს, რომ ნაკლები საქმე გქონოდოთ, ნაკლები უფლებები დაგვირღვიოს ამ შემთხვევაში როგორც ხელისუფლების წარმომადგენელს და მეტი ყურადღება, მეტი დრო დაგრჩენოდეთ აი ამ ძალიან კარგი საქმისთვის, რასაც ქვია ადამიანის უფლებების აკადემია და საგანმანათლებლო მუშაობა. Thank you very much, Mr. Subari. It was very interesting to go with you down the trip to memory lane. I'm sure that many of the issues you've raised and many of the examples that you've made sounded very familiar to many of us, as we do share many of the same challenges. Sometimes it's very reassuring also to hear that we do share them, and that's one of the importance of the conferences such as this. Now we will look more deeply into the importance of the networks that we take part in, and start with Mr. Günter Kreuter, who is the Secretary General of the International Ombudsman Institute. Günter, you have the floor. Thank you, Madam Chair, dear Laura Vidovic, honorable guests, distinguished colleagues, ladies and gentlemen. I'm delighted and honored to have been invited to speak to you today at this remarkable event. First of all, please allow me to congratulate the Ombudsman and his team for the excellent organization of this international conference. This conference marks the 20th anniversary of the Public Defender of Georgia, 20 years of doing a job of crucial importance, and that is to take the concerns of your citizens seriously and to contribute in the daily work as Ombudsman and NHRI to the protection and promotion of human rights and freedoms. I would like to express my warm and appreciative congratulations, and indeed it's always my pleasure to meet my distinguished colleague Ucha, the Public Defender of Georgia, for example recently at the annual GANRI conference in Geneva a few weeks ago. Ladies and gentlemen, what is the main content of my contribution? What could be the core message of the evolution and challenges of multi-mandated NHRIs? What is my point of view in my role as Secretary General of the IOI? First, I would like to introduce to you the basics of the IOI. Second, I will speak about ombuds institutions and NHRIs and the importance and value of international networks. Finally, I will turn to human rights protection, especially of vulnerable groups, and the challenges for NHRIs and ombuds institutions regarding the refugee crisis. And don't worry, I can manage this in about 10 minutes. Let me begin with the IOI. It's the one and only global ombudsman association, currently uniting 184 ombudsman institutions from more than 90 countries worldwide.
By the way, one of our long-standing members since 2004 is the institution celebrating its jubilee today, the Public Defender of Georgia. Dear colleague, hopefully you never regretted this decision. The IOI was established in 1978 in Alberta in Canada. Since 2009, the headquarters is located in Vienna in Austria. It is an independent, non-governmental and non-political organization. The purpose of the IOI is to contribute to respect for human rights and fundamental freedoms, adherence to the rule of law, effective democracy, administrative justice and fairness in public organizations. In its efforts to focus on good governance and capacity building, the IOI mainly supports its members in three ways: training, research, and subsidies for regional projects. However, there are more and new duties and challenges and responsibilities to deal with. For example, one development in the international ombuds community and the IOI in particular focuses on a stronger human rights approach in the daily work of ombudsmen. I'm convinced that it is crucial for the everyday work of ombuds institutions to raise awareness to the importance of this issue and to apply a human rights lens when investigating complaints against maladministration. Having said this, let's turn to the link between ombuds institutions and NHRIs. As different as their setup and mandate might be, they should be considered as equal sister organizations striving for the same goals. We are all aware of the fact that our common goal is the protection and promotion of human rights. One very impressive example of excellent cooperation between ombuds institutions and NHRIs can be found in Northern Ireland. The Human Rights Commission and the ombudsman in this country jointly developed a human rights manual to improve the understanding of common duties. Sometimes ombuds institutions have a very broad mandate. They are also NHRIs, and some are also dealing with the United Nations OPCAT mandate. What are examples for such multi-mandated institutions? Of course, this is not very difficult. We have one right here in Georgia. The public defender has a wide-ranging responsibility. And it would be easy for me to describe the field of duties and challenges from my point of view. As chair of the Austrian Ombudsman Board, we also are ombuds institution and NHRI with a national preventive mechanism. Approximately 30 IOI members are part of GANRI in Geneva, meaning that they are accredited NHRIs. I would like to stress that the Public Defender of Georgia is one of them with A status and therefore in full compliance with the Paris principles. This quality of international acknowledgement should also be appreciated at the 20th anniversary. Congratulations again. Ladies and gentlemen, now I would like to introduce an example of the value and the benefit of international networking, sharing knowledge, and exchanging experience of NHRIs and ombuds institutions. Of course, it's not really surprising for you that I'll take an example from the International Ombudsman Institute. As I mentioned before, the IOI offers special trainings to its members. Basic seminars with complaint handling techniques, or, for example, trainings for ombuds institutions dealing with an anti-corruption mandate, and much more. We also developed a special training for ombuds institutions that were entrusted with a mandate of national preventive mechanism in implementation of the optional protocol to the Convention Against Torture. And so our IOI network organization brought 16 different ombuds institutions and NHRIs together in a first workshop in Riga, in Latvia, in 2015. Due to the high demand, another training followed in Vilnius, Lithuania, in 2016.
The content of these trainings was to learn and evaluate the technique of monitoring and investigating institutions and facilities in which liberty is or can be restricted. We therefore visited a psychiatric institution near Vilnius together. Ladies and gentlemen, the OPCAT human rights mandate is of utmost importance, as former public defender mentioned before. Currently, there are 83 ratifying state parties. 2/3 of them started the work in the meantime. The purpose is to ensure that persons in nursing homes, psychiatric or forensic institutions, penal institutions, police detention centers, etc., are not in danger of inhuman treatment, violence, torture, or other abuse of human rights. All the participants in Riga and Vilnius highly appreciated this offer. Their feedback was impressive, and also specialists of the Office of the Public Defender of Georgia were there and took part in this exciting and fruitful training. By the way, I'm happy to announce that the next IOI and PM training will be held in Vienna this year with a very special and new approach. We would like to enable participants to learn through a practical approach, while at the same time upholding the do not harm principle, which is essential when monitoring places of detention. And so this training will therefore focus on the improvement of interviewing techniques with the help of trained actors. Actors who have made themselves familiar with individualized psychiatric clinical patients, for example with dementia, post-traumatic stress disorder, borderline, and so on. And second, a live stream of on-site monitoring visits without disturbance by a larger group of training participants, as it is the case with typical shadow monitoring. I would like to kindly invite NHRIs and ombuds institutions who are dealing with the OPCAT mandate to save the date. The workshop will take place in Vienna from 25 to 27th of September this year. However, enough promotion, enough advertisement. Ladies and gentlemen, in conclusion, I would like to make a few remarks on the most urgent human rights challenges for NHRIs and ombuds institutions these days. In the last few years, one particular issue has posed one of the most difficult challenges Europe and many other regions have faced: the ongoing high levels of migration. As we are all aware, instead of making human rights a cornerstone in the search for adequate solutions, many governments do quite the opposite. The use of xenophobic language and limiting the rights of migrants are triggering a political divide among the people of Europe. For us as ombudsmen and NHRIs, this means that it is of utmost importance to use all instruments available to us in order to protect those who need us. We have to launch own initiative investigations, ex officio action, make use of the OPCAT mandate, cooperate with NGOs and civil society, work closely with the media, cooperate with parliaments and international networks. Ladies and gentlemen, let's especially draw our attention to those who are often overlooked in the debate on migration: persons with disabilities and minor refugees. In some cases, there's not even the necessary infrastructure in place. Sometimes not even the most basic needs are provided for. Behind every structural issue, there are many thousands of innocent human beings suffering from the consequences. Let us use every opportunity we get to speak up and be advocates for those who need a voice. Dear colleague Ucha, I would like to express my pleasure to welcoming a delegation of the Public Defender of Georgia in Vienna in a few weeks to share bilateral experiences. Finally, ladies and gentlemen, what should be the core message from our Ombuds and NHRI family
at this great conference at the anniversary of the Public Defender of Georgia. With joint efforts of ombudsmen and national human rights institutions, let us contribute to upholding, promoting and protecting human rights. Thank you very much. Thank you, Günther, for starting and ending by emphasizing our common goal, which is promotion and protection of human rights, and we need to keep reminding ourselves of that every so often. And of course, the importance of international networking from the IOI and the NPM perspective. And with that in mind, I will turn to my colleague Adriana van Dorwet, who is the president of the Netherlands Human Rights Institute and a member of ECC, that is European Coordinating Committee of the European Network of National Human Rights Network, that will also give us the perspective of the networking of the NHRIs. You have the floor, Adriana. Thank you very much, Laura. And I would like to kick off with a little personal story. Because I'm very new in this world of human rights. Well, not really human rights. I knew about human rights. But when I met Ucha for the first time, it was in Utrecht, I think, it was 4 weeks after the king had signed for my post as president of this Netherlands Human Rights Institute. And I was a judge, so I knew about human rights. But this very special world, this network, it was completely new for me. So being in Utrecht together for the first time there, I met you, I met Ucha, was like a crash course. And it was a very interesting crash course. It was also sometimes very difficult, because one of the most difficult things were the abbreviations. I thought sometimes, why is somebody constantly having trouble saying, oh dear, oh dear, oh dear? I didn't know they were talking about a very important organization called Oh Dear. So I checked it and I found out it was important. So I met UNDP, Oh Dear, all kind of organizations I knew that existed. So this new world is, let's get a little bit more serious, a very important world of cooperation. And for me, in this crash course, it gave me a sense of modesty. Hearing from you and from Ucha and the other predecessors today what happened here in Georgia to get to this 20th anniversary really is impressive. And it gives you a relative sense when you look to your own country, that things happen there as well. And in those 2 years that I'm in this company, this nice family-like warm company now, I became convinced that there is no country, maybe not on the world, but as far as we can see here in this continent, there is no country where there's not a lot of work to be done. Whether it's about women, LGBT, people with disabilities, migrants. I will talk a little bit more, thank you Günther for mentioning, because it's one of the most important topics we have to talk about. I am sure that everywhere there are problems, well, you aren't allowed to say problems, you should say challenges to be met. And I think to do that, the form in which we cooperate as ENRI with ombudsmen is very, very important, and I hope it's also very effective. I would like to tell something more about one working group of ENRI. It's the Working Group on Asylum and Migration, because we recently decided that we are going to launch a project, and 15 members have already decided to participate, and we are focusing on the rights of information, the right to information for asylum seekers who are either in reception centers or in detention centers. And we're going to monitor with a template that we have found out with ENRI, and we're going to look into what kind of information do the people have. And the right to information is, I think, a very, very essential human right for everybody, but particularly for asylum seekers, because they leave their country sometimes with the right information, but in most cases they leave their countries with false information and with false expectancies. They think that they go to Europe and that everything will be all right. And when they arrive here, they find out things, and some things I recently found out. Did you all know that the EU deal about reallocation only applies to this group of 4 nationalities who are sure of about 75%
to be granted the asylum status. Only 4 countries, Syria, Eritrea, Bahrain, and Yemen. I didn't know that exactly, that if you don't belong to this group, you're pretty chanceless. And I think most of the people here in the room read it in the paper last week. But what about those people in these small boats? When they find out that they don't belong to this group, what are their rights? How do they know that they have a right to ask for asylum, even if they don't belong to this group? And that they have a right to see this application to be decided on and to be appealed on. And also that they have the right to complain in detention or in reception centers about the way they are being treated. And I sincerely hope that this cooperation of ENRI with ombudsmen, because for instance in the Netherlands we will do the visits together with the national ombudsman, and you have been doing it in Croatia, and we're going to repeat it, and some of our members are also NPM, and I sincerely hope that this will give a lot of attention to the position of also the special groups like the minors, like people with disabilities, for whom it's so much more difficult to survive in those circumstances. So that's one of the examples of how ENRI works together and how I think that we will show that cooperation is our strength. And we do cooperate in the legal working group. We do cooperate, for instance, when we talk about human rights institutes that are under threat. And we know that we live in a situation with a general tendency to downplay the importance of human rights. It happens in the Netherlands, it happens in France, but even worse, we see how it happens in Poland, and we as ENRI and GANRI have fiercely tried to help our Polish colleague, and we still are doing that in very public ways and in informal ways, and I think this is so important. When we look at what happens in Hungary, when we look at what happens in Turkey right now, this is very, very essential work, and we need all hands, and we need to work together with NGOs like FRA, and we need to stand together, every organization that is seriously aiming at protecting human rights. And that is why I am very proud to be in this company and to be here today in Tbilisi to congratulate Usha on his very, very, very good organization and his courage and his predecessor's courage to come to this point. And I hope we have a very good day to exchange good practices, and I wish you all a very good conference. Thank you very much. Thank you, Adriana, for this very interesting presentation. And for once, I think I disagree with you on saying we should name problems challenges. To the contrary, I think we should name problems to what they are, problems, and then face them and deal with them, and leave challenges for smaller or petty situations. And you've named quite a few. Being under attack is one of them, and I'm sure many of us have been in that situation. Migrant crisis that really won't go away and will stay with us to deal with, being a serious problem in Europe nowadays. And of course emphasizing the importance of working together, not only nationally between different institutions when they're not multi-mandated, such as ombudsman and HRIs and or equality bodies, but also bilaterally and internationally. And not to forget that members of our family are also equality bodies. I will look to Mr. Petr Polak, who is member of Equinet board and the head of equality department in Public Defender's Office in Czech Republic, which is also multi-mandate, if I'm not mistaken, Ombudsman, NPM, and Equality. You have the floor, Petr. Great, thank you, Laura. I will keep it short because everyone is waiting for the deserved coffee break, and I will kick it off with saying in Georgian, oh my God, Gilotsav dabadebis tres. That's right? Well, thank you. So, yes, I'm also very happy to be here, and but actually I feel a little bit discriminated against on the grounds of sex because I haven't received this flower at the entrance, but it's not for me. I would like to give this flower for the chair of Equinet,
Miss Evelyn Collins, who couldn't make it because of the previous commitments in the Northern Ireland. But anyway, it would be very lovely to bring her a flower from Georgia for the next board meeting, which will be in Brussels in June. Yes, Aquinet. Laura, will you allow me to walk in the room? Okay, this is something what the guys with the camera didn't expect. My question would be, I will go deeply in the room and ask someone deliberately if, and you can respond me in Georgian if you want. Lady, hello, I'm here, hello. Have you heard about Aquinet? Sure, I have heard about it. Okay, sir, have you heard about Equinet, European Network? Yes. Is there anyone who haven't heard before about European Network of Equality Bodies? Please be honest. Okay, everyone, I can skip this thing with the introduction who we are, but basically I would like to say that I'm always privileged to be on these conferences like that because Equinet is me. Because I represent the voice of 46 equality bodies operating in different countries in Europe. Some of them are members of EU, some are not. And they have different mandates, as Laura said. Some of them are ombudsmen, some of them are NHRIs. And it's a very exciting year because we are celebrating in Europe 60 years of having this treaty, this Roma Treaty, which established the cooperation between states and integration in Europe, but also is the 10th anniversary of the Fundamental Rights Agency. It's Laura will have also the birthday party in Croatia very soon, and my question would be, what are the birthday wishes of the ombudsperson in Georgia, especially in the field of equality? And I'm looking at Ekaterine to ask her, what are your birthday wishes? So, I'll speak in Georgian. ყველაზე მთავარი სურვილი სახალხო დამცველის ოფისისთვის ალბათ არის ის, რომ ის იყოს უფრო ძლიერი, უფრო ასე ვთქვათ, მეტი ხელშეწყობა ჰქონდეს და მისი რეკომენდაციები იყოს უფრო მეტად შესრულებული შესაბამისი უწყებების მხრიდან და საზოგადოების ცნობიერება გაიზარდოს უფრო მეტად, რაც რა თქმა უნდა ხელშეუწყობს ჩვენ საქმიანობას. Thank you. Lovely birthday wishes. Yes, I checked your report from the last year, when you indicated to Parliament, to stakeholders, different lacks in legislation. For instance, I was quite surprised that your Anti-Discrimination Act doesn't contain the protection against harassment, am I right? And also denial of reasonable accommodation to disabled people is not in Georgia discrimination. Don't worry about that. For instance, Italy, being the member state of European Union, didn't have these provisions till 2015. They were also in the infringement proceedings before the Court of Justice, and they were just convincing the Commission and Court of Justice that they are doing pretty well and they have the protection they did not have. But it will take a time to achieve good legislation. But having the good legislation, it's not enough for advancing equality in your Europe, in Georgia, and wherever. You have to also have, as you said, the good cooperation with different stakeholders, support, and being a multi-mandated body, I mean NHRI, National Preventive Mechanism, it's also the challenge for the future, how to cooperate inside the office with different departments, what approach adopt in different fields. And that's why Aquinet, as a network, last year produced working paper on standards for equality bodies. For instance, it is based on 4 pillars: effectiveness, mandate, institutional architecture, and the law. I mean, the law, as we mentioned before, the protection in different fields, on different grounds, etc. And to our discussion, it's very important to also look at those standards which we are campaigning for in different countries of Europe, and advising the Georgian Ombudsman for the near future
how to manage that equality and principle of non-discrimination won't be lost in this wide human rights era. Let me quote briefly the relevant part of the standards we produced last year. Where equality bodies have their mandates combined with bodies such as National Human Rights Institution or Ombudsman offices, they must have a coherent legal basis and powers for all parts of the mandate, then an adequacy of resources to implement all parts of the mandate and to secure an appropriate balancing of resources to ensure parity of focus across all parts of the mandate, an internal structure capable of ensuring a parity of focus across all parts of the mandate again, a capacity to develop an integrated approach to all parts of the mandate to the extent that it's possible and appropriate, and a multidisciplinary competence across its staff. This is something which we are campaigning, as I said before, and we wait that this will become reality in the near future, because as you probably don't have something in the law and still you have to implement it in the practice, other equality bodies are struggling with the same issues. They are not supported, they don't have sufficient capacity to act at international or national level, they want more resources to really advance equality and to achieve visible change on the ground. So this is something which we want to work in the near future, and we will be very happy if the Georgian Ombudsman would work with us on it. Thank you very much. Thank you very much, Petra. And I must say, you looked very surprised when you realized everyone has heard about Equinet. Yes, I was. Good for all of us. And also, thinking about the birthday wishes that our colleague had, I think those are the birthday wishes we all wish for ourselves on every of our birthdays, not just 20th or 25th or 50th, but I think every year we want to be even more influential, more listened to, have more support, have more people know for us, and have better public awareness. With having said that, I think we do have some time, approximately 20 minutes, for some questions and comments from the floor. Would anyone want to ask anything? Or everybody wants coffee? I was told it takes 10 seconds, counting very slowly, to see if anyone wants to add anything. No? Would you maybe, as the panelists, would like to conclude in saying something, or we just reconvene for the coffee? Thank you very much.
თუ შეიძლება რომ დავიწყოთ, გთხოვთ დაიკავოთ ადგილები. მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის დღეს საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატისთვის და დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გვეწვიეთ და მთელ დღეს ჩვენთან ერთად გაატარებთ. მეორე სესია მოგეხსენებად შეეხება ადამიანის უფლებათა ეროვნული ინსტიტუტებს, მათ მრავალფეროვნებას და ვისაუბრებთ დღევანდ ამ სესიაზე, მეორე სესიაზე ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა გამოწვევების წინაშე დგას მრავალფუნქციური სახალხო დამცველის ინსტიტუტები, ომბუდსმენის ინსტიტუტები სხვადასხვა ქვეყნებში და ჩვენ დღეს მყავს აქ მომხსენებლები, რომელსაც წარმოგიდგენთ, ქალბატონი ფაბინე როსლერი, რომელიც არის ლუქსემბურგის ადამიანის უფლებათა ეროვნული ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, ასევე ბატონი იურის იანსონი, რომელიც არის ლატვიის ომბუდსმენი, მოგესალმებით, ბატონი არმენ ტატოიანი, სომხეთის სახალხო დამცველი, ბატონი ბოგდან კრიკლივენკო, რომელიც გახლავთ უკრაინის ადამიანის უფლებათა კომისრის ოფისის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი და მარია გავუნელი, რომელიც გახლავთ საბერძნეთის ადამიანის უფლებათა ეროვნული კომისიის ხელმძღვანელი. მე დასაწყისში ორიოდე სიტყვით მინდა შევეხო საქართველოს გამოცდილებას, მოგეხსენებათ საქართველოს სახალხო დამცველის ინსტიტუტიც გახლავთ მრავალმანდატიანი, მრავალფუნქციური ინსტიტუტი, როდესაც პირველ სესიაზე ბატონი სოზარი საუბრობდა ამ 20 წლის მანძილზე თუ რა, ესე ვთქვათ, რა ისტორია განვლო სახალხო დამცველის ინსტიტუტმა, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ძალიან სხვადასხვაგვარი გამოცდილება ჰქონდა, ძალიან ბევრი პრობლემა და გამოწვევები წლების განმავლობაში. დღეს ცოტა სხვაგვარი რეალობაა. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 20 წლის თავზე დასაწყისიდან ბევრი რამე შეიცვალა, თუმცა მაინც გამოწვევები რჩება სახალხო დამცველის აპარატისთვის, ინსტიტუტისთვის. ნამდვილად ბოლო წლების განმავლობაში და წლიდან წლამდე ფაქტიურად საქართველოში სახალხო დამცველის ინსტიტუტის მანდატი ფართოვდებოდა, თუმცა უნდა ვთქვათ ისიც, რომ თავიდანვე როცა კანონი შეიქმნა, საკმაოდ ფართო უფლებამოსილება იყო სახალხო დამცველისთვის განსაზღვრული და წლიდან წლამდე მას ისეთი სპეციალური მანდატები დაემატა, როგორც უკვე იქნა აქ აღნიშნული, როგორც არის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ფუნქცია, თანასწორობის ინსტიტუტი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კონვენციის იმპლემენტაციის მონიტორინგის განმახორციელებელი ორგანო და ბევრი სხვა. და ამ სპეციალური მანდატების გარდა უნდა აღვნიშნოთ ისიც, რომ ბოლო წლების განმავლობაში, რა თქმა უნდა, ისევ აქცენტი გვაქვს ყოველთვის სამოქალაქო პოლიტიკურ უფლებებზე, თუმცა უფრო მეტად იმ გამოწვევების გათვალისწინებით, რაც ქვეყანაში არსებობს, სახალხო დამცველი აქცენტს ისეთ უფლებებზე აკეთებს, როგორიც არის სოციალ-ეკონომიკურ უფლებებზე აკეთებს, როგორიც არის მათ შორის ასევე
თუნდაც ჯანსაღგარემოში ცხოვრების უფლება, ჯანდაცვის უფლება, სათანადო საცხოვრისის უფლება, რომელიც შეიძლება გარკვეული პერიოდის წინ ისეთი აქტუალური არ იყო და ვერ იყო, იმიტომ რომ მაშინ როგორც ისევ პირველ სესიაზე ბატონი სოზარი საუბრობდა, მაშინ მწვავე გამოწვევას წარმოადგენდა ის, რომ უკანონო დაკავებები იყო პრაქტიკა ქვეყანაში და უკანონო დაკავებადაც მას არავინ არ თვლიდა. თუმცა დღეს უკვე სხვაგვარი, როგორც უკვე აღვნიშნეს, სხვაგვარი, თუმცა მაინც გამოწვევების წინაშე ვდგავართ. უნდა აღვნიშნოთ ისიც, რომ სახალხო დამცველი ძალიან ბევრს მუშაობს იმისთვისაც, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოებაში ცნობადობა ადამიანის უფლებათა ეროვნული ინსტიტუტის გაიზარდოს და ყველა ადამიანმა იცოდეს მაქსიმალურად, რომ სახალხო დამცველი არის ის უწყება, ის ორგანო, სადაც შეუძლია მივიდეს თავისი უფლებების დარღვევის შემთხვევაში და ჩვენ სულ რამდენიმე თვის წინ ჩავატარეთ სოციალური კვლევა და სხვათა შორის ერთ-ერთი საკითხი კითხვა, რომელიც შეეხებოდა ადამიანის ცნობადობას სახალხო დამცველის შესახებ, საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია, დაახლოებით 80%, რომელმაც ადამიანების გამოკითხულთა 80%-მა უპასუხა, რომ სახალხო დამცველი არის პასუხისმგებელი ქვეყანაში ადამიანის უფლებების დაცვაზე, რაც ვფიქრობ, რომ საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია, იმიტომ რომ გამოკითხვა მთელი ქვეყნის მასშტაბით ჩატარდა, თუმცა გამოწვევად და ეს ფაქტიურად მომართვიანობად სახალხო დამცველის აპარატისადმი ამას ადასტურებს, რომელიც მზარდია წლიდან წლამდე, მაგალითად 2016 წელს სახალხო დამცველს 8800 განცხადება შემოვიდა სახალხო დამცველის აპარატში, როცა მაგალითად 2013 წელს ასეთი მომართვიანობის რაოდენობა 5600-მდე იყო დაახლოებით. თუმცა ეს ციფრები გარდა იმისა, რომ მეტყოლებს იმაზე, რომ ბევრი ადამიანი მომართავს, ალბათ უფრო იმის მაჩვენებელია, არა იმის, რომ თქვათ ქვეყანაში ადამიანის უფლებების მდგომარეობა უარესდება, ან მეტ ადამიანს სჭირდება დახმარება, ალბათ უფრო იმის მაჩვენებელია, რომ ცნობადობა სახალხო დამცველის გაიზარდა განსაკუთრებით ბოლო წლების განმავლობაში, მაგრამ მეორეს მხრივ ეს ასევე გამოწვევასაც წარმოადგენს, იმიტომ რომ სახალხო დამცველს, რა თქმა უნდა, უწევს, რომ ეფექტურად მოახდინოს რეაგირება ყველა ამ მომართვაზე, რაც მოგეხსენებათ ასევე რესურსებს უკავშირდება, როგორც ადამიანურს, ასევე ფინანსურს და მოლოდინები არის ძალიან მაღალი სახალხო დამცველის აპარატის მიმართ. ჩვენ შეგვიძლია გამოწვევად ჩავთვალოთ გარკვეულწლად ისიც, რომ ზოგჯერ სახალხო დამცველს მომართავენ ადამიანები და ფიქრობენ, რომ ჩვენ შეგვიძლია სრულყოფილად გადავუჭრათ მათ პრობლემები. სახალხო დამცველი არის ის უწყება, რომელიც შეუძლია აღადგინოს თავის უფლებებში ადამიანი, თუმცა მოგეხსენებათ ეს ასე არ არის და გადაწყვეტილების მიღება მაინც იმ სახელმწიფო უწყებების პასუხისმგებლობა და იმ სახელმწიფო უწყებებზე რჩება, რომელიც თქვათ ამა თუ იმ რომელსაც შეეხებოდა ეს უფლების დარღვევა, თუმცა ჩვენ რა თქმა უნდა ყოველთვის ვცდილობთ ჩვენი მაქსიმუმი გავაკეთოთ რეკომენდაციების მხრივ და ასევე რეკომენდაციები ყოველწლიურად სახალხო დამცველის არის მზარდი და ძალიან მაღალი და აქ ისევ გაუსვამ ხაზს იმას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ რეკომენდაციების შესრულება დაახლოებით 50%-მდე არის სტაბილურად ბოლო წლების განმავლობაში, რა თქმა უნდა ჩვენ უფრო მეტი მოლოდინი გვაქვს და გვინდა რომ ეს შესრულების მაჩვენებელი გაიზარდოს და სახელმწიფო უწყებები უფრო ღია იყვნენ იმ რეკომენდაციების მიმართ, რომელსაც სახალხო დამცველი მათდამი გასცემს. მე აღარ გავაგრძელებ სიტყვას, ეხლა მსურს რომ ვთხოვო გაგვიზიაროს მათი გამოცდილება ქალბატონმა ფაბინემ, გთხოვთ. Thank you very much. First of all, I would like to express my congratulations to the Office of the Public Defender of Georgia to their 20th anniversary. And thank you for organizing this very interesting conference. Let me start by saying that being from a very small country called Luxembourg, people always or very often tell me, what kind of problems, human rights problems, do you have in your small countries? There might be tax issues, but no human rights problems. Well, I can tell you that's not the reality.
Before addressing the benefits and challenges that we face as a multi-mandated national human rights institutions, I should briefly present you what we are actually doing. We have in Luxembourg a very complex institutional human rights architecture. We have an ombudsman, a center for equal treatment, a national data protection body, a children's ombudsman, and a national human rights commission. These different bodies all have very specific mandates. Now, regarding the National Human Rights Commission, which I'm representing here, it's an A-accredited institution, a consultative body that advises the government on general human rights questions. We are established under the offices of the Prime Minister, but we are working independently. There's never been any control or interference by the government. We are a member of ENRI and also of the Global Alliance. We have been granted a very broad mandate of promotion and protection of human rights. The Commission elaborates opinions, reports and recommendations on its own initiative or at the government's request. We do not have competence to deal with individual complaints. Awareness raising is also part of our activities, as well as human rights education. We organize thematic conferences on different topics, and we work closely with civil society. We also play an active role in the reporting system of the regional and international human rights treaty bodies. In addition, the Ombudsman, the chairpersons of the Ombuds Committee on the Right of the Child, the National Data Commission, the Center for Equal Treatment, and they are also invited as non-voting members to the Commission's plenary assemblies, so we meet on a regular basis with these bodies, which is really useful for us. The Commission works on a number of priority areas, such as asylum and migration, children in prison, disability, nationality, anti-terrorism measures, data protection, prostitution, and trafficking in human beings. Beside the broad mandate of promotion and protection, the Commission was granted 2 additional mandates. First, in the area of disability. The Commission has been appointed independent monitoring mechanism on the implementation of the UN Convention on People with Disabilities at the national level in 2011. This includes, among other things, awareness-raising activities, screening of the legislation, and reporting to the CRPD committee. Another additional mandate we have been given is in the field of trafficking. The Commission has been appointed National Rapporteur on Trafficking in Human Beings in 2014 as a result of the implementation of an EU directive on trafficking. Here we have the mission to collect statistics, assess these statistics, and also the actions taken by the government in the fight against trafficking. Last month, we issued our first report to the Parliament on trafficking in Luxembourg. So we have this very broad mandate of promotion and protection, plus the more specific mandates in the fields of disability and human trafficking. Now, what are for us the benefits of being a multi-mandated institution? I would say it has allowed us to be more present, more visible. 5 to 8 years ago, the general public was not really aware about our work. Having multiple mandates has led the government and also the parliament to take greater interest in our opinions. We are being consulted on a regular basis, and we have also been approached more often by the media and by other stakeholders on different issues. So it somehow helped to reinforce our role and to gain visibility. The fact of being more visible has led to strengthening of our position and allows us to make more courageous statements. As an example, we recently published our first report on trafficking, where we state that Luxembourg does not fulfill its obligations regarding the fight against trafficking. And in this context, the chairperson of the Commission dared to declare in a television debate that if he were a trafficker, he would open a business in Luxembourg. You can imagine that the public prosecutor was not amused to hear that, but it had an impact. So the general interest in our work has grown. As an independent body, we are being taken more seriously. Now, regarding the challenges of having multiple mandates, the main challenge for us is the lack of resources. We have 21 members in the Commission coming from very different professional backgrounds and nationalities.
We have judges, lawyers, social workers, psychologists, journalists, medical doctors, and teachers. So it's a very pluralistic composition, but all our members are voluntary members. And there are 3 staff members working in the Secretariat. So with the members having their regular jobs beside their engagement within the Commission, and 3 people working in the Secretariat, with such a small team, no full-time members, not even a full-time chairperson, and an increasing number of requests by the government, we have to make choices and prioritize. It has happened last year that we had to refuse a request by the government on a very important topic because of a lack of necessary resources and expertise. And it's also difficult for us to do a follow-up on our recommendations. When we were granted additional mandates, we have called upon the government on several occasions to provide more resources to the Commission, but without success. Another challenge for us is that we cannot deal with individual complaints, so we are very often approached by individual people who think that their rights are being violated and we cannot help them, so that's a bit frustrating for us. But as I said, the main and biggest challenge for us is the need for more resources. To conclude on a more optimistic note, the government has responded positively to our request to create a human rights house, where all the national human rights bodies will be housed together without being merged and without losing their respective identities. But this will allow for greater exchange and synergies between the institutions with very different mandates, and we are really looking forward to that. It should be opening by 2019. Thank you very much. დიდი მადლობა ძალიან საინტერესო პრეზენტაციისთვის. ლუქსემბურგის მაგალითი აჩვენებს თუ რამდენად განსხვავებული შეიძლება იყოს ადამიანის უფლებათა ეროვნული ინსტიტუტების მანდატი, თუმცა ბუნებრივია საბოლოო ჯამში ყველა ერთი და იგივე ძალიან მნიშვნელოვან ფუნქციას ვემსახურებით ადამიანის უფლებების დაცვას და ამ განსხვავებული მანდატების მიუხედავად, რა თქმა უნდა, რესურსები ამ ინსტიტუტების არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი იმისთვის, რომ ეს უფლებამოსილება, რაც ამ ეროვნულ ინსტიტუტებს გვაქვს, სრულყოფილად და ეფექტურად განვახორციელოთ და ალბათ ყველა სახელმწიფოს ხელისუფლების ორგანოების ინტერესში უნდა იყოს ზუსტად ის, რომ ძლიერი და სრულად უზრუნველყოფილი, ასე რომ ვთქვათ, ადამიანის უფლებათა ეროვნული ინსტიტუტები არსებობდეს ქვეყანაში, იმისთვის, რომ ადამიანის უფლებები იყოს დაცული და ყურადღება ყველა იმ საკითხზე გავამახვილოთ, რაზეც აუცილებელია, რომ ჩვენი რესურსები მივმართოთ. ძალიან დიდი მადლობა. ეხლა ვთხოვ ბატონ იურის, ლატვიის ომბუდსმენს სიტყვას. Thank you. Excellencies, colleagues, ladies and gentlemen. In today's 21st century, one of the biggest challenges is not only to ensure the minimum of human rights, but also to take care of their evolution and progress. The task of national human rights institutions is not merely to protect the most fundamental human rights, but it is also crucial to convince national policy makers as well as organizations responsible for welfare, safety, order and general well-being of society that is not enough and that continued progress and advancement of human rights perception is needed. What exactly do we mean when we talk about human rights? In philosophic sense, it is rights of happiness. Of course, the question may rise, but how? Each of you has your own understanding of happiness. It is a logical question and has a logical answer. The state is responsible for compliance with human rights principles laid down in international treaties and national acts. I suppose you will agree that the development and sustainability of the state is possible only with happy and progressive population. Sustainability is unimaginable without affordable and qualitative education, healthcare system, without advanced social security dimension, as well as, of course, without lawful and just legislative power together with secure and legal supervising system of produced laws. It is obvious that the national human rights institutions have done a lot
are doing a lot and will be forced to do more in order to advance the development of people's legal awareness and to foster a comprehensive understanding of human rights in government, among the parliament and other authorities. It may sound easy, but we all know that social reality is different, because to convince and to make change in rooted human actions is a very difficult task. My task today is to introduce you with the Ombudsman's Office of Republic of Latvia, with our functions and tasks laid down in the mandate. To present the whole office, it would be necessary to bring the whole team here, about 45 people, but that may be next time. Very briefly about office, we have a status. We are all in one or one in all. We are dealing or working with all kind of human rights in Latvia. In the meantime, we are Ombuds Office of Children's Rights. We are equality body. We are as I said, all. And in conclusion, I would like to express my gratitude for the opportunity to be here and now with you to experience and make sure that the mutual support and common goals help to move forward for each of us as individuals and the global community as a whole. Be happy. Thank you. დიდი მადლობა თქვენი პრეზენტაციისთვის. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია და სწორედ ალბათ სახალხო დამცველის ინსტიტუტებისთვის და როგორც საქართველოში უკვე აღნიშნე, სწორედ სოციალ-ეკონომიკურ უფლებებზე ასევე ყურადღების გამახვილება და მუშაობა იმისთვის, რომ საზოგადოება და ის მოწყვლადი ჯგუფები, რომელსაც არიან სწორედ ის მოწყვლადი ჯგუფები, რომელსაც ყველაზე მეტად ჭირდებათ ქვეყანაში მხარდაჭერა და რეალურად ესეთ ამ საკითხებში საქართველოს მაგალითზე ვიტყვი ისევ და ისევ, ალბათ სახალხო დამცველი არის ერთ-ერთი ის ინსტიტუტი, რომელიც იმ გამოწვევებზე საუბრობს, რაც განსაკუთრებით მოწყვლად ჯგუფებს აქვს გააჩნიათ. გასაგებია, რომ ესეც სოციალ-ეკონომიკური უფლებები გარკვეულწილად სახელმწიფოს ფინანსურ მდგომარეობას უკავშირდება და შეიძლება რესურსები ყველაფრისთვის საკმარისი არ იყოს, მაგრამ ადამიანები ალბათ ვერ იქნებიან დაცული და არ ექნებათ იმ ძირითადი უფლებების სარგებლობის შესაძლებლობა, თუ არ აქვთ ის ელემენტარული პირობები, რაც ყველასთვის საჭირო და აუცილებელია, თქვათ სათანადო საცხოვრისი დაწყებული, თუ პირველად საჭიროებებზე ხელმისაწვდომობით გაგრძელებული. ამიტომ ამ მიმართულებით ჩვენი მუშაობა ბოლო წლების განმავლობაში არის განსაკუთრებით აქტიური და საქართველოს რეალობისთვის ეს არის ერთ-ერთი ის საკითხი, რომელიც დიდწილად კვლავ გამოწვევად რჩება. ეხლა მინდა ბატონ არმენს გადავცე სიტყვა სომხეთის სახალხო დამცველს, გითხრას გვესაუბროს სომხეთის გამოცდილების შესახებ. Thank you very much. Dear colleagues, it is a pleasure to be here, and first of all, of course, my very sincere congratulations on this very important occasion to my good friend and colleague Uchan Anuashvili and his great team. And I should say that I personally know at least two of the public defenders of Georgia, and of course now I tell also I had the experience also to have to interact with Mr. Sozar Subari. So I worked with Mr. George Dugushi when I was in the CPT with him. Now I work with Mr. Uchan Anuashvili and I was one of the heads of departments at the Ombudsman's office when Mr. Sozar Subari was the Ombudsman of Georgia. So it's a great pleasure and an honor for me to be here. And I also personally know from my experience how important stages you have passed all along this time. So national human rights institutions and generally ombuds institutions, they really face lots of challenges. And our role is to promote and protect human rights throughout the whole society and for all groups of the society. And of course there are lots of challenges, very often huge expectations, but due to lack of resources, maybe due to some subjective or objective other circumstances, it is hard to meet all expectations. And that is why I think the work of the Ombudsman or the National Human Rights Institution needs
a really extensive and intensive cooperation internationally and regionally. Internationally, it is very important because it gives us the possibility to learn from our friends, from our colleagues, their experience, and of course to bring this experience to our countries. And of course it also raises the international image of the institution, and it facilitates better implementation of human rights international standards into the legal systems of the country when you are already working internally. And of course, I want to especially highlight the important nature of the regional cooperation. And I should say here that it is especially important because countries exist next to each other with common traditions, etc. And it's really easy here to facilitate cooperation and studying experience of the neighboring country. And with Georgian Ombudsman's office, we have already extensive cooperation. I personally already visited several times Georgia and had the opportunity to learn their tremendous work in the prevention of domestic violence, in the prevention of torture and other forms of ill treatment. Especially tremendous work is carried out in regions, which is very important. And also, of course, very important work is done in the area of promoting human rights in conflict or post-conflict zones, which is extremely crucial and very vital, let's say, I should say, throughout the whole world today. And I just also want to highlight one very important thing. Mr. Sozar Subari, I was following your speech. You very rightly mentioned that the title public defender is really kind of, it creates challenges for the institution. And I should say the same goes for Armenia, even maybe worse. We have human rights defender, the title, which again creates many expectations in the society, and very often you can't meet all of them. Very often we have people who come and say, I don't know, I have problems with my neighbor, you should come and protect us, etc., etc., which really creates challenges. But this creates also responsibility for you to work harder and harder in order to show to the public your real job, and when you know that the public is expecting something different. Another very important thing is that when it comes to the activities of ombuds offices, I should say that in this case, ombuds institutions should have really their own tools in order to push forward their recommendations. And let me turn here to the experience that we have had in Armenia. I'm already in my office about a little bit more than 1 year, and I should say that within that 1 year we could change our law. Now we have a constitutional law. This is, in the country there are 7 constitutional laws. One out of them is the law on human rights defender, and the law was drafted directly under my direct guidance, and I was following even the expressions, concrete expressions to include in the draft law. And I should say that my intention at that time was to raise, I clearly had the idea that I need in order to be effective in the eyes of the society, I need also to raise the institutional influence of the institution, not just the individual complaints, but to better combine these two directions, because the Armenian Ombuds institution is a multi-mandated institution, is the only one in the country, according to the country's constitution. There cannot be created other human rights institutions or ombudsman institutions. This is only our institution. So, I think within 1 year we could really implement some great, let's say, or effective in the future, I hope so, changes, also based on the Georgian experience, by the way, and I will now deliver some detailed information. First of all, we expanded in the law the institutional possibilities of the ombudsman. So now, for example, from March 1, the law is already in force, and from May 1, we will be acting because the government provided to us 27 more positions some weeks ago, and we are now in the stage of recruiting all these people, so it's about 50% more that we have now. First, the new solution is that I will have my resident representatives in the parliament and in the constitutional court. There is another constitutional law. This is the law on the regulations of the parliament. It will insert another article there. It is already in the parliament, will be adopted very soon, dedicated to my representative. My representative will be responsible for working with parliamentary commissions, with experts, and of course my role is to work with deputies to see what is the legislative process in the parliament. Another very important thing is that
I will have also my representative in the Constitutional Court. We have established already the Amicus Brief Institute, so all applications that are sent to the Constitutional Court are sent to us as well, and it is up to us to decide whether to intervene in the court proceedings or not. And of course, I also have the possibility to submit my own applications to the Constitutional Court. And we had already several examples when I submitted my briefs to the Constitutional Court, and based on my conclusion, the Constitutional Court the Constitutional Court delivered a decision. But we had also several cases when, based on these standards, people were released by the appellate criminal court of Armenia. Another very important solution is that all my staff members are now very strongly protected. They are now, their mechanism of calculating their salaries, social guarantees are treated the same as for diplomats, as for prosecutors, investigators, etc. We took them out from the general list that was envisaged for all ministries. Now, all my staff members, competent staff members, have immunity against any type of questioning if they act based on my decision, written decision. And also the same goes for NGOs, for all NGOs who work with us. Because I had several experiences when in the prison we could observe a torture case, and then I got several letters from investigation authorities asking who were these people who visited prison, as if they wanted, to present it as a part of effective investigation. But that is why my purpose was to cut down this practice so that it is not anymore appeared. Another thing is that there is a special punishment apart from obstruction to the activities of the ombudsman, but another special crime is established in the criminal code, which provides criminal liability if someone does not let the representative of the ombudsman to enter any institution. The same goes not for my staff members, but also for NGOs who work with us. So these are NGOs who will be recruited by us within basically the NPM activities. Another thing is that we are recognized as the national monitoring mechanism also for the protecting and promoting child rights in the country, and there is a special article dedicated in the constitutional law saying that the ombudsman has the right, well, providing all the possibilities for our staff members for unrestricted, unlimited visits to all child rights institutions, including educational institutions, etc., which is very important, I consider. One more thing. There is a law in Armenia which is called Law on Legal Acts. According to this law, there is a special list of officials who may provide mandatory interpretations to the laws that are applied by them. So we could insert the human rights defender in that list. Now the human rights defender is also entitled to provide mandatory interpretations to all laws that are applied by the human rights defender himself. So basically this is the law on human rights defender and some other laws which creates already on the legal level important. That is why very recently we started developing sort of a practice which is called legal standards of the human rights defender. Very soon I will publish the standards. So we are kind of developing jurisprudence of the human rights defender. Currently, I am the ad hoc judge of the European Court of Human Rights, and I discussed this also with the president of the European Court, and we agreed that we will have this the same mechanism that the European Court does. So individual measures, general measures, and so in order to effectively, let's say, supervise the implementation of these standards. Another very important thing which I consider crucial is my Georgian colleagues' initiative of the Human Rights Academy. This is a great idea, really. I'm promoting this idea throughout the world, I should say. And because I'm also interested and I started this process, honestly speaking, when I wanted to tell you this very short story, I had this idea, this intention to insert some kind of provisions in our law, but I was previously Deputy Minister of Justice, and I knew very by heart all these procedures that the government bodies would be against, etc. So I preserved it for the Parliament. When the draft law was the final version in the Parliament, I raised this question, and at the help of one of the members of the Parliament, we could insert it in the law. Now the law provides that the human rights defender has the right to conduct trainings for his staff members, for all other stakeholders, and also human rights education. So this is kind of a function that strategically would give me the possibility. And I should say that I have signed recently a
contracts or agreements with all educational, almost professional institutions, Justice Academy, Chamber of Advocates, School, Yerevan State University, Police Academy. So they obliged themselves to take my reports while comprising their curricula. So in this sense, and also my representatives are very often invited as guest speakers during this training, let's say, programs, because I think that the training component is really very important in terms of implementing human rights standards. Another very important thing is that I really want to focus on is we studied also the Georgian experience, and we know that you work with students, you work with professionals. I think this is the exact institution that could work also with media, with NGOs, like, for example, how to deal with child rights related information if you have their personal data. No one in the among government authorities work with media, right, when it comes to this kind of issues. And definitely you have problems in the media, and you can't deal effectively with all these issues. And so also delivering this example, I just wanted to use this example to highlight once more the importance of the regional cooperation and the importance of the international cooperation. And then participating in different levels, at different levels, like GANRI, for example, ENRI, IOI, UNDP, Council of Europe, etc. All these levels, they are unique, and I think ombudsman or national human rights institutions, they have to pay, let's say, individual approach to all these institutions, because they are very unique, and we should make use of for us from out of them. And one more maybe addition, I should say that we have inserted in the law one more. There are some other provisions, but this is also very important. One, that when finding a violation, the ombudsman has the right to provide concrete measures for disciplinary liability for concrete officials. So they are not just general proposals, but concrete, even types of measures. And then there is an obligation for state authorities in the constitutional law that the state authorities then are under double obligation, if so to say, to justify before us why they haven't chosen the concrete measure but have chosen some other measure. And I think with this creates also it may contribute to effectiveness of our institution, because the overall goal was again to have own tools. Not just media is important, NGOs are important, crucial, but I think human rights institutions should have their own tools in order to push forward their own recommendations. It is very important. So once more, thank you very much. I highly appreciate the invitation that I received from my colleague, and with my, let's say, very kind wishes to continue this cooperation, and of course I wish very great success to all of us. Thank you. დიდი მადლობა ბატონო არმენ, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო თქვენი მხრიდან თანამშრომლობაზე ხაზგასმა სახალხო დამცველის ინსტიტუტებს შორის და ძალიან სასიამოვნოა იმის მოსმენა, რომ დიდწილად თქვენი გეგმები რაც გქონდა დაახლოებით 1 წლის წინ ფაქტიურად უკვე განხორციელებული გაქვთ და გილოცავთ ადამიანური რესურსების ზრდას და იმ ცვლილებებს, რასაც კანონში მიაღწიეთ. ნამდვილად ყველა ის კომპონენტი, რაც თქვენ აღნიშნეთ, არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ სახალხო დამცველის ინსტიტუტი იყოს ძლიერი ქვეყანაში და ეს თანამშრომლობა მართლაც საქართველოს სახალხო დამცველმა ალბათ ჩვენ თავზე გამოვცადეთ, რაოდენ მნიშვნელოვანია სხვადასხვა ქვეყნების ომბუდსმენის ინსტიტუტებთან, ადამიანის უფლებათა ეროვნული ინსტიტუტებთან თანამშრომლობა, რადგან უნდა ვაღიაროთ, რომ ჩვენც არაერთი ქვეყნის ომბუდსმენის გამოცდილების გაზიარებას ვეცადეთ. მაგალითად მოვიყვანეთ თუნდაც იმას, რომ გასული წლის სექტემბრიდან საქართველოს სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნულ მექანიზმს აქვს ფოტოგადაღების უფლება ციხეებში. ეს იდეა, რომ კანონში ასახული იყო, წამოვიდა სწორედ იქიდან, რომ ნახეთ თუ როგორ იყენებდნენ ამ უფლებამოსილებას სხვა ქვეყნებში ომბუდსმენის ინსტიტუტები და სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენს კანონშიც ასახული იყო ეს პირდაპირი წესით, ესე ვთქვათ, და ძალიან დიდი მხარდაჭერაც გვქონდა სხვადასხვა ქვეყნების
ადამიანის უფლებათა ეროვნული ინსტიტუტებიდან, როდესაც ამ ცვლილებაზე საუბარი და დისკუსია დავიწყეთ საქართველოს პარლამენტთან და სახელმწიფოს სხვა ორგანოებთან. ასევე თუნდაც გავიხსენებ მაგალითად ავსტრიის ომბუდსმენის გამოცდილებას და მაგალითს სატელევიზიო პროგრამასთან დაკავშირებით, რომელიც ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს ავსტრიაში და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ფართო დისკუსია იყოს საზოგადოებასთან ადამიანის უფლებების მნიშვნელოვან საკითხებზე, ადამიანის უფლებების სფეროში და ჩვენ სულ ახლა ხანს დავიწყეთ საზოგადოებრივ მაუწყებელთან თანამშრომლობით, სულ რამდენიმე თვე არის სწორედ ასეთი გადაცემის ფორმატი, სადაც უშუალოდ სახალხო დამცველი იღებს მონაწილეობას და საუბრობს მიმდინარე აქტუალურ საკითხებზე ადამიანის უფლებების სფეროში და კიდევ ბევრი ასეთი მაგალითი შემიძლია მოვიყვანო და ეს არის სწორედ ის მაგალითები, რომელიც სახალხო დამცველის ინსტიტუტებს შორის თანამშრომლობას მნიშვნელობას უსვამს ხაზს, თუ როგორ შეიძლება ერთმანეთის გამოცდილებით ჩვენი ინსტიტუტები ქვეყანაში გავხადოთ უფრო ძლიერი და უფრო ეფექტური. ეხლა მინდა სწორედ სიტყვა გადავცე ჩვენს ერთ-ერთ ასევე ძალიან კარგ კოლეგას უკრაინის ადამიანის უფლებათა კომისარის ოფისიდან უკრაინასთანაც ასევე უნდა აღვნიშნო რომ განსაკუთრებით მჭიდრო თანამშრომლობა აკავშირებს საქართველოს სახალხო დამცველის ოფისს მთელ რიგ საკითხებზე. ბატონო ბოგდან, გთხოვ. Thank you very much, Natia, dear colleagues. It's a pleasure and it's an honor to present here the Ukrainian National Human Rights Institution. From one side, it's very easy because I think I can say that Ukraine and Georgia have so many common stories, common things. Also, I know many famous Georgians who are already the citizens of Ukraine. I don't know how many Ukrainians have received the citizenship of Georgia, but I just want to say that it's very important for us to be here, and really the Georgian experience is using in our institution almost on a daily basis, and we have a very careful learning of the story of the conflict in the Georgia and the next steps, how to prevent and how to protect human rights in difficult situation. Just to introduce our institution, it's not a surprise. We are, as the other colleagues, we are all in one. We are only one national human rights institution in Ukraine, and in the same time the ombudsman in Ukraine, which established by the Constitution in 1996, and since 1997 we have our special law about the ombudsman in Ukraine. So in December this year we also will have a 20 years anniversary of existing of our institution, and I hope that we will find the possibilities to celebrate some positive moments in the human rights situation in Ukraine in next December. But still we have half of year for difficult work because the evolution of the NHRIs in the history of Ukraine, it's in the same time the period of difficulties and the challenges and the new opportunities. I can say, of course, about the 20 years of the history of the National Human Rights Institution of Ukraine, but I will focus today on the last 5 years history when the basic challenges and the basic opportunities comes to Ukraine. And during the last years in the activities of Ombudsman of Ukraine, the institution asked itself very often the numbers of the questions. Is there any borders for the institution when we talk in the human rights, about the human rights in the state? If we're talking about the massive human rights violation, if we're talking about the armed conflict and foreign aggression against the state. When we're talking about the role of monitoring and how deep could be the influence of national
human rights institution in the situation of the external aggression, and how to prevent the conflict in the state, and how to protect the human rights situation. Trying to find the answers for these questions, we are all time going to the international human rights standards, to the international documents, to the international obligation of Ukraine, and not only. And as I already said, that the experience of the Georgia was learned very carefully, as such as the experience of the colleagues from Balkan region. But all time running, and trying to protect human rights on all levels, on individual levels of individual application, and trying to fix the systemic problems. Once we stopped and think that we have to ask the Ukrainian people what are the human rights for them. Because during the period of independence of Ukraine, nobody's asked the Ukrainian people what they think about the human rights. And together with UNDP and civil society colleagues, we now already we have the results of the social representative research, the national research, what is the human rights for Ukrainian people. And some answers and some numbers was very impressed and very interesting. It's somehow like feedback also about your work, and I don't want to tell a lot about the numbers, but the top 5 of the priorities in the human rights in Ukraine, and the number 1, it's a right to life. This research was done 6 months ago, and of course you can understand that the influence of the conflict is give such numbers, but the right to life is most important in Ukraine. On the second line, it's right for social benefits and for social protection. Also on the next 3 position, it's right for housing and right for education. And the most interesting question for us, it was, what's the most effective instrument for protection of human rights in Ukraine? And when we received the answer that the most effective instrument to protect human rights, it's applying to media, it was some kind of surprise, because the people, the number of people who actually applying to media and who would like to make the public of their human rights violation story is very low, but the impression in society is so that only the media can protect human rights, and that's why we bring some changes to our strategic plan and to our strategic activities, how to protect human rights, with more focused for the promotion of human rights through active media, and especially through TV media, because the level of the trust actually going to the TV channels and TV media. And on the second position of the highest level of trust, it goes to Strasbourg Court, to the European Court of Human Rights. And the 20% of Ukrainians said that this is the most effective instrument to protect human rights. But if we go to the numbers, and the population of Ukraine is 45 million of people, and 20% decided that the Strasbourg Court is most effective, of course not the 20% of people applying to the Strasbourg Court. And since 1997, then Ukraine ratified the European Convention on Human Rights. It's only 200,000 of Ukrainians applied to the Strasbourg Court, but the general impression in Ukrainian society that this is the most effective institution to protect the human rights. So I just want to say that this is very important to have the feedbacks from the society, just to be more effective in your activities. So 1.5 years ago, we has in Kiev the conference
which was already mentioned today in this room during the open remarks by colleagues from UNDP. And we gather in Kiev the colleagues from different NHRIs with only one question. It's what's the role of NHRI in conflict and post-conflict situation? And here it was already mentioned that in result of few days' works, it was prepared the Kiev declaration, and it's a pleasure that the Kiev declaration is still in the agenda, and it showed that it was very important conference, and the results of this few days work conference with the representatives of more than 20 NHRIs give the answers, at least for some questions, where and how NHRI have to work in the situation of conflict and post-conflict situation. Of course, the conflict in Ukraine, or we can use different words, official name from the government is anti-terroristical operation, or we can call it a war, or we can call it the conflict. Gives not only the massive human rights violation, but also the additional human rights possibilities. Because choosing the way of the European integration, the Ukraine showed that the human rights is the value which is common with the European Union. And it give and bring to Ukraine additional obligation in the sphere of human rights. And our friends in the European Union agreed with us that in existing legislative system, the Ombudsman and the National Human Rights Institution, what is the same, have to receive additional obligations because it's have the high level of the independency, and we during the last 3 years received additional 3 mandates. I'm talking about the additional obligation in sphere of combating discrimination and protection of personal data, and also the access to ensuring the access to public information. It's additionally to the functioning the Ombudsman in Ukraine as a national preventive mechanism since 2012, which was the first part of our obligation in the first phase of visa liberalization process. And since 2012, we have under our umbrella, under our mandate, 6,000 places under the OPCAT monitoring. And having such numbers of obligation on the national and international levels, once we decided that we have to collect in one document on our obligation and how it was done in Georgia too, we start the process of creating the National Human Rights Strategy. The one changes with the Georgian experience that it was adopted by the presidential decree, and after that was in Ukraine, I mean, after that was the governmental action plan. And now already it's 1.5 years after the adoption of this national human rights strategy. And here we are very sad, but the level of the implementation of such strategy is on insufficient level. And only 21% of the obligation which taken on board by the government in their governmental action plan already implemented. And here is one more challenges for the Ombuds institution in Ukraine, because we saw that nobody caring in the government side about the monitoring of implementation of such strategy. And we, together with the civil society, created the platform for the monitoring of each point in action plan
where is the reality from the papers in implementation of human rights strategy. So, as you can see, when you have such a big number of obligations, you have no right to be a multi-mandate, how it's giant or monster with huge number of obligation but low level of effectiveness. And here is, I have to mention the question which colleagues already said, the question of resources, as such as human resources and financial resources. And even when you're receiving additional money in your state budget, it's not enough when the number of applications about the human rights violation from year to year go in bigger and bigger numbers, and the reports of human rights violation go in on the same level than it was 1 year ago, 2 years ago, or even 3 years ago. So daily working, you have the obligation to work as a proactive body, provide monitoring as such as NPM body to provide and announce visits, but in the same time we have 60,000 applications each year in our office, so it's near the 250 every working day, new and unique applications sometime. And in the same time, you have to be effective as in the field of combating systemic violation in human rights. And only one way out in such situation in Ukraine, we found in daily, really daily cooperation with civil society. And it's one of our biggest priority in our office, the cooperation with civil society and international organization. So we have operating as an Ombudsman Plus institution in framework of NPM, and we have more than 300 NPM monitors from civil society who, together with us, providing the monitoring of closed places. And it's we can't imagine how it could be only by the staff of our office without the activities from the colleagues from NGOs. Also, we have somehow unique project with support from UNDP when the majority of our regional offices supported by the project financing by Danish Ministry of Foreign Affairs, when our regional offices working only on the basis of agreement and cooperation with NGOs, because we don't have the capacity and don't have the possibility to be present in all 24 regions in Ukraine. And all these different kinds of and types of cooperation with the civil society give us additional daily colleagues, if I can say, which count near half of the 1,000 experts from the civil society who works and communicate with our office daily, and it's only one channel to be present in all regions and in all spheres of human rights in Ukraine. Also, I have to say just a few words from another sphere. It's our bilateral communication, bilateral cooperation in the framework of, for example, colleagues from the state, which bring a lot of problems to your state. Talking about the colleagues from Russian Federation. And now we can say that during the last year, we really have a good results and normal working contact with Russian ombudsman. And just in December last year, we was only the first state institution which was granted for the official monitoring visit. It was in December to the temporary occupied territory of Crimea,
And I, together with our ombudsman, visit the pre-trial detention center in Simferopol, and we met with political prisoners, and it's give us the additional possibility to provide the monitoring of human rights situation even in the territory when the Ukrainian state have no possibility to be present. So going from the bilateral cooperation, I want to pay attention on the importance, and it was already said here in this room, on the regional cooperation. And we, in our institution, we on the position of total depolitization of our activities. It's sometimes very difficult, but in the same time, it's very easy just to be focused totally on human rights issues, and that's all. But it's not insurance that you cannot be subject of the political pressure, and how it was in our history. And just thanks to the Henry, and just thanks to the another colleagues from the previously ICC and today's Genry support, we save our independency in difficult times that it was some period ago. And it's really very important to have such kind of international platform of cooperation as a regional network, as such as European Network of National Human Rights Institutions. And I want to stop here, and of course, if we will have time, I'm ready to give the answer for any of your questions. Thanks once again to the Georgian Public Defender Office for very well organized conference, and thank you for your attention. დიდი მადლობა ბოგდან, ძალიან ბევრ საკითხთან ერთად მე მაინც ალბათ გამოვყოფდი კონფლიქტების დროს, კონფლიქტურ სიტუაციაში სახალხო დამცველის როლის მნიშვნელობას და მის გააზრებას, რამდენად რთულია და გამოწვევებით სავსე, როცა ქვეყანაში არის აქტიური კონფლიქტი, ადამიანის უფლებების დაცვაზე ზრუნვა და ეს არის გამოწვევა სახალხო დამცველის ინსტიტუტისთვის, თუმცა ფაქტია, როგორც აღნიშნე, რომ შეიძლება ძალიან განსაკუთრებული როლი შეასრულოს ამ სიტუაციაში სახალხო დამცველის უწყებამ და მიუხედავად და საქართველოს მაგალითიც ალბათ ამ ხრივ მსგავსია ალბათ უკრაინასთან, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში უკვე საბედნიეროდ ბოლო რამდენიმე წელია არ გვაქვს აქტიური კონფლიქტური სიტუაცია, მაინც ერთ-ერთ ყველაზე დიდ გამოწვევად და მნიშვნელოვან მიმართულებად სახალხო დამცველის ინსტიტუტისთვის რჩება სწორედ კონფლიქტურ რეგიონებში ადამიანის უფლებების დაცვაზე ზრუნვა და საოკუპაციო ხაზის მიმდებარედ მცხოვრები მოსახლეობა ალბათ არის ერთ-ერთი ყველაზე მოწყვლადი კატეგორია რჩება ასეთ კატეგორიად და უშუალოდ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე განსაკუთრებით გართულებული და პრობლემურია ადამიანის უფლებების დაცვაზე ზრუნვა, თუმცა მაინც ვიტყოდი, რომ სახალხო დამცველს აქვს განსაკუთრებული როლი ამ მიმართულებით და როგორც აქტიური კონფლიქტის დროს, ასევე პოსტკონფლიქტურ სიტუაციაში სახალხო დამცველს შეუძლია ბევრი მიმართულებით, როგორც არაპოლიტიკურმა ამავდროულად სახელმწიფო უწყებამ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგას და ხელი შეუწყოს ამ კონფლიქტურ რეგიონებში ადამიანის უფლებების დაცვაზე ზრუნვას და აქ ძალიან მნიშვნელოვან როლს ვხედავთ ჩვენი ინსტიტუტის საქართველოს სახალხო დამცველი. მე ახლა მინდა ჩვენს ბოლო სპიკერს გადავცე სიტყვა ქალბატონ მარიას და ვთხოვა რომ გაგვიზიაროს საბერძნეთის გამოცდილება. Thank you so much. I'm fully cognizant of the fact that I'm the last of I'm fully cognizant of the fact that I'm the last one between you and your lunch. But I have to follow up those who have spoken before me in congratulating the Public Defender's Office of Georgia for their wonderful 20 years. It is always a pleasure to be back in Tbilisi. I was here 10 years ago
as part of an evaluation exercise in the framework of GRECO, the anti-corruption organ of the Council of Europe, and the changes are simply really extraordinary. I do wish and I hope that these changes continue in the foreseeable future. You have already heard quite a lot about the work of national human rights institutions within the country, and you have also heard quite a lot about the cooperation that national human rights institutions have between themselves on a bilateral basis, on a regional basis, within the framework of our institutions in Europe, the European Network of Human Rights Institutions, ENRI, and the Global Alliance of National Human Rights Institutions, GANRI. What is also important, and this is the issue that I would like to spend some time on in the very few minutes that I have to take up of your life, is really the possibility that national human rights institutions have to intervene in the evaluation of each respective country within the context of conventional obligations and the UN system. And that is really a very important tool, as you might well imagine, because this is actually the kind of bridge activity that would move the national implementation of human rights onto the international arena. And it is also a very important tool for the National Human Rights Institution, because it would allow it to have a distinct voice from the government, and raise awareness, but also raise the profile of particular issues that the National Human Rights Institution may wish to highlight. In almost all the treaty bodies within the UN family, national human rights institutions are now invited and allowed to submit a parallel report, parallel to the government, in a procedure that is both written and oral. And that procedure is really something that highlights all the difficulties and the challenges, but also all the good things about this multitasking that we have in our respective domestic institutions. For instance, in the past year, the Greek National Commission for Human Rights had to intervene and submit parallel reports to the Human Rights Council for the International Covenant on Civil and Political Rights, the appropriate committee for the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. We have participated in the UPR, the Universal Periodic Review exercise, and we have also participated in the third exercise, the Committee Against Racial Discrimination. We had, therefore, the possibility to raise particular issues in parallel to those raised by the government, and also intervene orally during the deliberations of each particular treaty body. And in addition to that, we also had this amazing opportunity to have, and I consider that the most exciting issue of the parallel reporting system, to have what they call an informal discussion with members of the national human rights institutions. In other words, you just move onto the little room next door, and there the discussion, closed doors and everything, really becomes, so, tell me, between you and me, what's the real issue? Is there really a problem there? Is this something that we need to insist on? What's the real story behind that? And that's an extraordinary power, is it not? That's really the kind of thing that any kind of public defender's office, any kind of national human rights institution would wish to exercise. What is important in that respect is that the preparation of that report, the preparation of that intervention, really comes through a multilateral process within the institution. Again, the example of the Greek National Commission. The Greek National Commission is a pluralistic institution. We have a number of members who encompass
the Ombudsman's office, or the Data Protection Office, the Committee on Bioethics, just about the Radio and Television Council, just about all the human rights protection authorities in the country. And in addition to that, members come from the universities, the bar associations, and a number of NGOs. Indeed, I am nominated by the Women's League. So we end up having a mandate that really encompasses a very wide range of opinions. People who would come from different walks of life, people who would approach issues in a totally different way. You might well imagine that the Persons with Disabilities Association would actually have a somewhat different point of view from trade unions who are also members, or the Public Defender's Office, the Ombudsman's Office, might actually view things in a slightly different way than the Commission on Bioethics. And then on top of that, you might have the Women's League or whatever, raising particular issues pertaining to their own interests and mandates. So bringing all those together really constitutes a challenge in the practical, in the most practical sense of the word. And it also has a downside, if you like, which could develop into an upside at the same time. We are now preparing our parallel report for CAT, the Convention Against Torture. The Ombudsman's Office is actually the national prevention mechanism. So as a national prevention mechanism, they have their own report to organize, but they also participate into our own report. So there's quite a lot of discussion that would come into that debate. The report presented by the Greek National Commission is also a report that encompasses the position on the Ombudsman. Why? Because the Ombudsman is a member of the National Commission. But the National Commission would also have a separate report to which we would contribute. Why? Because the Ombudsman would invite all of us to contribute to that. So the outcome of the final outcome, if you like, of that exercise is already encompassing several layers of domestic consultation that at the end of the day empowers the report, at the end of the day really makes it that much more important and that much more independent than the national report proper, the report that comes from the government. And the government is not absent from our consultations. Representatives of the ministries are indeed present. They are supposed to advise us and let us know about all the relevant developments. They do not vote. They walk out of the room when they have to vote. But keep in mind that we are a consultative institution. Our job is to be the human rights institution in the country and advise the government on that. So our position is not necessarily adversarial in any shape or form. It may develop into an adversarial situation given specific circumstances, but it is not the case to begin with. We're not an NGO in that respect. So playing with our different hats, using our different roles, discussing things at different levels, using tools from different consultation processes that really enriches our expertise and experience and empowers our message and at the end of the day really strengthens our position as human rights defenders. I think that might actually be the reason why we are still around. And the reason why we're all here to celebrate 20 years of the Georgian National Human Rights Institution. Thank you.
ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო მარია, ნამდვილად მნიშვნელოვანი იყო. მე ვიტყოდი აბსოლუტურად აუცილებელი ფუნქცია სახალხო დამცველების და NHR-ების ადამიანის უფლებათა ეროვნული ინსტიტუტების რომ მონაწილეობა მიიღოს იმ საერთაშორისო მექანიზმების გამოყენებაში, ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო მექანიზმების გამოყენებაში და ეს ნამდვილად არის ერთ-ერთი ძირითადი პლატფორმა იმისთვის რომ ქვეყანაში ადამიანის უფლებების საკითხებზე მნიშვნელოვან გამოწვევებზე კიდევ ერთ-ერთ ფორმატში იყოს ყურადღება გამახვილებული, ჩვენივე გამოცდილები და ნამდვილად ეს არის კიდევ ერთი შესაძლებლობა, რომ სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებთან ერთად სახალხო დამცველის აპარატმაც გაიაროს ის მნიშვნელოვანი საკითხები, რაც აი ამ სწორედ ამ საერთაშორისო მექანიზმების ფორმატში არის წამოწეული. მე საქართველოს გამოცდილებას კიდევ ერთხელ გავიხსენებ უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვის ფარგლებში ჩვენს ძალიან აქტიურ თანამშრომლობას საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან და რაოდენ მნიშვნელოვანია კიდევ ერთხელ დავანახოთ სახელმწიფოს უწყებას თავისი საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულების პროცესში ის საკითხები, რომელზეც ყველა სახელმწიფო ინსტიტუტმა უნდა გაამახვილოს ყურადღება და ეს ამ ფორმატის გამოყენება ნამდვილად არის ერთ-ერთი კარგი შესაძლებლობა და ალბათ ყველა ეროვნული ინსტიტუტის ერთ-ერთი ფუნქცია შეიძლება იყოს ეს საერთაშორისო დონეზე. მე ჩვენი სესია, ესე ვთქვათ, მოხსენებების ნაწილი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამით დასრულებული არის. ჩვენ დაახლოებით 10 წუთი შესვენებამდე, სადილამდე გვაქვს დრო, თუ არის სურვილი, მკითხვების ან კომენტარების, შეგვიძლია გამოვიყენოთ ეს შესაძლებლობა. კი ბატონო, თუ შეიძლება, გთხოვთ თავი წარმოადგინოთ. My name is Almedina Karic. I'm coming from the Ombudsman of Bosnia and Herzegovina. First, I want to congratulate you anniversary. It's very meaningful anniversary, and I can say that all through our region, all the institutions are celebrating this very meaningful anniversary, 20-25 years, which means that we are there for long, which is good. And on the other hand, the issues that the panel mentioned proves also that it's a tough job, that still after 20 years and 25 years, we are still talking about independence, we are still talking about resources, we still talk about different issues like we are in a beginning. So that also describes how the issues that we are dealing with are very complex, and it's an everyday fight. I want to congratulate actually everybody in this room who is advocating for human rights, where the human rights are not just the work, but they are also a life. So I want to first to extend my appreciation for that. Related to the panel and the subject of the panel, of course this panel was dedicated about like what are good and positive sides of being institution when you are all in one. Some of panelists emphasized and said it's good that you are all in one, but it has downsides also. Maybe a colleague from Ukraine emphasized it the most. I want maybe to hear more about it, because it was a panel was constructed on the positive side. I want to maybe hear the challenges when you have such a broad mandate and lots of tasks in front of you and lots of roles that you need to fulfill and expectations. What are actually concrete challenges in that? And I'm also interested with this cooperation with the civil society, with NGOs and with the media. And if you want to also with the government, in a sense that yes, it is good to have a productive, good relation, useful, but how not to be abused in this cooperation. So maybe I also want to hear how our panelists are managing in their own countries this. Thank you very much.
Thank you for invitation and such a great event, and very good to be in Georgia for the first time for me. Thank you very much. დიდი მადლობა. თუ შეიძლება რამდენიმე კითხვა და კომენტარი შეგვიძლია მოვაგროვოთ და შემდგომ ყველას ერთად ვეცადოთ რომ გავცეთ პასუხი. თქვენ გსურდათ? Hello, good morning everyone. We are representing the European Network of National Human Rights Institutions. So we are very happy with my colleagues also greet our members here and extend again greetings to and congratulations to the Georgia Ombudsperson institution. From our side would be more like a comment rather than question to our panelists. It would be something that was mentioned several times during the debate. Several our members touched upon the issue of managing or the role of the National Human Rights Institution in the conflict situation. And on behalf of the European Network of National Human Rights Institutions, we would just like to know the participants and also the members that ENRI is preparing with the participation of its members, the conflict project, as we call it, but it's the project on the role of the National Human Rights Institution in post-conflict and conflict situation, which is about to start to be kicked off this year. And we would like to also encourage some of the, actually all of the panelists already expressed their interest to be part of the project, and at the same time to be part of the advisory group, so to take part in the designing of the project. And if there are any other members and as well maybe stakeholders, international organizations which would be interested in to be involved or to know more, just you can contact me, Zoe, or our chair or anybody else from European Network of National Human Rights Institutions. Thank you very much for the invitation and thank you very much for the discussion. დიდი მადლობა თუ არის გალბატონ. დიდი მადლობა, მოგესალმებით ბატონო უჩა, მივესალმები კონფერენციის მონაწილეებს, გილოცავთ სახალხო დამცველის აპარატის 20 წლის თავს. ნამდვილად ბოლო 3 წლის განმავლობაში საგრძნო წარმატებას მიაღწია სახალხო დამცველის ოფისმა, თუმცა რა თქმა უნდა ძალიან ბევრია კიდევ გასაკეთებელი. მხედველობაში მაქვს იმ რეკომენდაციების შესრულება, რასაც სახალხო დამცველი გამოცემს აღმასრულებელი ხელი როგორც ცენტრალური ისე თვითმმართველობის ორგანოების მხრიდან. მე გახლავართ გულიკო ზუმბაძე, ადამიანის უფლებათა და და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომისიის თავმჯდომარე თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში. შეკითხვა მაქვს თვითმმართველობის დონეზე, ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე სახალხო დამცველის საქმიანობის პრაქტიკა როგორია თქვენს ქვეყნებში. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ქალბატონო გულიკო. კიდევ თუ არის შეკითხვები ან კომენტარები? Hi, Peter Polak, European Network of Equality Bodies. My question would go rather to issue of independence. The thing is that you come from multi-mandated bodies. Some of you are single-headed ombudsman offices. And the question about independence is how do you manage to speak with politicians? It means to parliament, the members of the parliament who you are mostly accountable to. My question goes rather to the day when your mandate is about to expire and the parliament is looking for a new candidate for the ombudsman or for the president of an AHRI institution. How do you manage to speak with politicians in order to secure that the person who will continue your work will really continue your work? It means that take the things and remove them or place them in the garbage. Thank you very much. დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. კიდე თუ არის შეკითხვა ან კომენტარი? თუ არა და ვფიქრობ შეგვიძლია გადავიდეთ უკვე პასუხებზე. როგორც შეგვიძლია პრინციპში ბოგდან დავიწყოთ, რადგან შეკითხვა. Thank you. Thank you, Almedina, for your question. I think that I can say that we are lucky because we have very well developed civil society. Some of
human rights civil society organization already exists in Ukraine for 20 or 25 years, such as Ukrainian Helsinki Union for Human Rights. And very often then I heard the question about what are the main positive changes in the Ukraine after the revolution of dignity 3 years ago. It's my question is, in the results of such revolution, which of course goes parallel with massive human rights violation, the Ukrainian civil society became more stronger, and that's maybe for us it's very easy to communicate with leading human rights civil society organizations. Of course, we have, in accordance with register, we have near 2,000 of NGO in Ukraine, but really we have consultative board, and also we have numbers of expert council in our office, which established, and the members of these councils selected by the NGO themselves. So the office did not participate in the selection of who will be the member of expert council or the consultative board in our office. So it's give us the possibility to escape or to avoid any questions about NGO which are very friendly to our office. So and this all types of these councils really working in our office, because they exist not only on paper, they are really working daily in our office, and it's not a problem because it's somehow self-organization process in the civil society community, and that's why we just need to have their expertise. And of course, only one thing is very sensitive when we're talking about the civil or NGO monitors in the framework of NPM. Here we have a special educational process for the representative of NGO or for individual experts who would like to be the NPM monitors. They have to go for the specific course of human rights and what are the sensitive points when you are going to the closed places or to the prisons or to the psychiatric institution, etc. And once again, this special study for the future monitors provided by the NGO themselves. So the office, the office of the Ombudsman, of course, participating on the coordinating level in such educational process, but the experts who study the future monitors, they are also or independent experts or international experts, or so once again they are representatives of the civil society community. All this type of cooperation with civil society have very high level of support from international organizations, it's such as UNDP, UNICEF, ODIHR, and other very well-known organizations. And just a few words about the question from the lady about the local councils, and with respect to the time, we have a very good project in our office when we provide the monitoring of how local councils implement their obligations on the local level. Not on we going just to the one city or to the one region for 1 week with somehow 12 or 14 experts who go into this local council with monitoring how the local council implementing their obligation on the local level. That's very actual for Ukraine because now we have very active process of decentralization of the power from the central level to the local levels. And now we already realized the 6 pilot visits to different types and different kinds of towns or cities.
And I can share with you the results of such project just because the time is give no possibility to speak a lot about these activities. Thank you for attention. Thank you. Kalbatoni Fabienne to gnebaut pasukhi. I'll be very brief. We are not an all-in-one institution, so I cannot really say anything to that. As I said before, these different national human rights bodies are part of our plenary meetings, so the cooperation with them is very good. The same goes for the civil society. We meet on a regular basis with NGOs in Luxembourg. Also, the Ministry of Foreign Affairs has launched an interministerial committee on human rights, which invites NGOs and national human rights bodies on a regular basis for exchange and updates on periodic reviews, periodic reports to the treaty bodies. Just to come back to the issue of the parliament, we have been very often asked why are you attached to the Prime Minister's office and not to the Parliament? In Luxembourg, it's like this: if we were working under the Parliament would be the one appointing the members of the Commission. And with the experience that we have in Luxembourg, if you don't have, if you're not a member of a political party, your chances would be very low to be appointed member of the Commission. So that's why we prefer to be working under the office of the Prime Minister. Thank you. დიდი მადლობა. ბატონო არმენ ალბათ გსურთ კომენტარი, რადგან თქვენი ოფისი ასევე არის მრავალმანდატიანი. Thank you. I will be very short here, due to time constraint. First of all, when it comes to negative sides of to be the only institution in the country, the first one is, of course, to pay equal attention to all areas. This is the biggest, I think, challenge. And you know, if you don't have time or resources, etc., to dedicate enough time to certain areas, you will never go to and the public will never accept your excuse that you don't have resources, and that is why you are not dealing properly, let's say, with disability issues or others, and all the time you will be under strict criticism. So that is why I'm also trying to work through delegating power, or if you can call even like this, to the NGOs through creating boards. Already there are several boards adjunct to the Human Rights Defender. We work with NGOs, and we try also to act based on these cooperation issues. The problem is that the Human Rights Defenders institution in Armenia, I think in other countries as well, is too personalized. So too much is focused on the person, which is creates challenges. So that is why the delegating powers, I think, is one of the solutions that could be important. The comment about the conflict, for me as well, the working in this direction is one of the very basic directions of my activities. And here I would be very delighted, of course, tomorrow to discuss these issues also within every group meeting. When it comes to the local government authorities and how we work with them, usually we, of course, there are regular scheduled meetings, etc. But also we usually gather the complaints, and local authorities already know that from time to time we meet with each other. Let's say we may collect our complaints, my staff members, they can go directly to their offices, or they may come to us. We sit and discuss together all the issues. And also there is a special board adjunct to the Human Rights Defender. Very often the officials are also invited to this board to discuss policy related issues when I have their NGOs as well present. Also sometimes we have also media there. When it comes to independence, this is my first year, but I should say when I was elected, and I declared in the parliament that definitely the goal is to continue institutional activities of the Ombudsman's institution. This is crucial, I think, for the National Human Rights Institution. And in my first annual report, of course, it was preserved, and without institutional approach and the institutional memory, continuing the institutional memory, definitely, I think this will be the end of the institution's reputation generally. Thank you. დიდი მადლობა. ბატონო იურის თუ გსურთ კომენტარი ან პასუხისგან. Some comments I have. Actually, we have.
excellent cooperation with our NGOs, and especially regarding CRPD and children's rights NGOs, and also NGOs that are defending rights of orphanages. And in case that some institution or official don't want to take into consideration or deny our recommendation, then we are disseminating our position or our information through mass media, and you know, actually it is quite sharp tool. It is very briefly. Captain Maria. And final point on the NGOs. Among our members, we count 4 NGO organizations. They come from the oldest and most respected NGO organizations in the country, and in almost 20 years of operation, we never had any particular issue as to the selection of these NGOs or anything like that. But in addition to the formal presence of 4 NGOs in the Commission, we have also created what we call the Racist Reporting Network, in which we have 150 NGOs who contribute with incidents of racism or hate speech, and we produce, in association with the UNHCR, an annual report. We have just presented our report just 10 days ago on racist issues in the country. And that really gives us an entree and an opportunity to get very closely involved with civil society and work pretty much as an umbrella organization, keeping our advisory function in place. The other good news in terms of independence, and I'm coming back to your question about the selection of the president, the good news is that nobody selects our president, we do it. In our first meeting, after a new commission is selected and is appointed every 3 years, the first item on the agenda is actually election of the president. So we do it ourselves. Now, there is an ex officio member who is the member of parliament, a non-voting member of parliament, the chair of the Human Rights Committee in the parliament. And her role at this point has actually been is crucial, because it's the link with parliamentarians. And they, through the Human Rights Committee, they become very, very cognizant of our work. And it has helped enormously, I'm here to tell you, especially when you lobby parliamentarians for changes in your law or anything like that, because they do know what we're doing. We do present our report to Parliament once a year, and we also have a debate on that. But it's one thing to go formally and say, you know, the standard words required in that particular situation. It's a totally different institution to just come and talk to people on an informal and formal basis regularly. It just really builds up on that, without having any party political connotations or anything along those lines. Thank you. მე მგონი უნდა დავასრულოთ მეორე სესია. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ყველა მომხსენებელს ძალიან საინტერესო მოხსენებებისთვის და ასევე ძალიან საინტერესო შეკითხვებისთვის და კომენტარებისთვის. ეხლა გვაქვს დროს ადგილისთვის, კი ბატონო. დიდი მადლობა. Πρώτ რამდენიმე განცხადება მინდა გავაკეთო. პირველი ის, რომ ამ ოთახში არის სახალხო დამცველის აპარატის სხვადასხვა გამოცემები. შეგიძლიათ ეს გვერდით შეგიძლიათ აიღოთ. მეორე ის, რომ ასევე გარეთ არის გამოფენა და გაყიდვა ასევე სოციალურ პროექტს ჩაც უჭერთ ხარს და შეგიძლიათ ასე ვთქვათ გაეცნოთ. და კიდევ ერთი ოთახში კითხულში არის მემოგრაფი, სპეციალური აპარატი. შეგიძლიათ სამახსოვრო ფოტოების გადაღება, ეს არის ერთგვარი პოლაროიდი, რომელიც ადრე ჩემს ბავშვობაში მახსოვს და დღეს შეგვიძლია ეს გამოვცადოთ. ასევე საღამოს იქნება მიღებაზე ეს აპარატი, ასე რომ მე ვფიქრობ, კარგი იქნება, რომ სამახსოვრო ფოტოები გქონდეს. ახლა გვაქვს დაახლოებით 1 საათი ლანჩისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ყველას. მადლობა. დიდი მადლობა.
Thank you.
It was not my order, Vladimir. Exactly, gentlemen. Yeah, that's great. So, and we are still waiting for Emma, right? In civil society, we have the opposite. When I want to have a gender balance, I need to hire some more men because it's always me around. I guess it's not. Shall we take that? Silly. Shall I need to follow the order of speakers? Jürgen is the first, Katie, Jürgen, Katie, Ben, Katarina, Emma. Jürgen. Good afternoon. Maybe there will be some colleagues who will join us a little bit later, but let me start the last session of this great conference. And I would like to join those who congratulate Ucha and his team to great work done here and all their predecessors in past 20 years. We have seen and heard impressive progress this institution has done, and we also heard from the previous panelists that the progress has been made in many national human rights institutions all over the region. I hope that during this panel we will discuss a little bit broader, not just the success but also challenges of these institutions, also discuss a little bit on what can go wrong, because the world is changing, and is changing dramatically. But the main focus of this session will be on the cooperation between national human rights institutions and different human rights bodies, especially regional ones, cooperation between human rights institutions and civil society organizations, UN system, but also we will hear from an independent expert who has a lot of experience working in over 100 countries in past 40 years on human rights issues, what is his view and experience working with different human rights institutions. With that, please let me first introduce myself. My name is Erika Kvapilova. I am head of UN Women here in Georgia. UN Women is the organization which stands for women's rights. We are supporting our national partners, being that the government, parliament, civil society organizations. We have very close cooperation with Public Defender Office in many areas, in areas of education, capacity development, but also we have been very closely working on recent implementation of recommendation of UN Special Rapporteur on
violence against women, its causes and consequences, and I hope there will be more cooperation with these great institutions, and congratulations to the 20th anniversary. Before we go to the discussion, and I will let our speakers talk about their experiences without too much intervention, I would like to introduce them. Let me start with Jørgen Johansen, who is an independent expert, who is the guy I talk about. He has experience from more than 100 countries, many years. But probably the most interesting thing about him is that he has been since 2013 advisor to public defender here in Georgia. So he has global experience, but also specific experience from Georgia and working with ombudsperson here. Other speakers on our panel is Keti Kucushvili. She's the Executive Director of Open Society Foundation, Georgia. As you know, Open Society has been one of the first organizations in the region which has been supporting development of civil society organizations and which has been concerned about human rights, including women's rights. Thank you for that. We also have with us my dear colleague, Vladimir Shkolnikov. We are together with the UN country team here in Georgia. He's a senior human rights advisor, not just for Georgia, but also for Armenia and Azerbaijan. And I think he has a lot of to say about working here, but also in other countries in the region. Together with us is Ben Buckland, a young man next to me, who has a lot of experience working with different international civil society organizations and think tanks, including Swiss-based TCAF. He was working with Oxfam, if I'm not mistaken. And now he's joining us in his capacity as a collaborator or the member of the Association for the Prevention of Torture. And if I am not mistaken, you have been working with this organization in past 2 to 3 years. 3 years. With us is also Katarzyna Gardabchadze. Welcome. The first deputy of OEC Office for Democratic Institutions of Human Rights, or known as ODIHR. Who has more than 20 years experience working on human rights in different regions, including South Caucasus and Poland, and who happens to be married to a Georgian man and has a lot of experience working also in Georgia in the last 11 years or so, right? And last but not least, with us is Eva Pastrana, who is now working with Council of Europe as head of HELP unit. And HELP unit is focusing on human rights education for legal professionals. So it will be very interesting to hear from her about specific about educational activities of national human rights institutions, but also Council of Europe. And many of you know, and those who are from abroad probably don't know, Eva has been working until recently here in Georgia as well with the EU delegation as human rights attaché, but she was also assistant to EU advisor on human rights to Georgia, Thomas Hammarberg. So it was quite extensive introduction, but I think it's important to introduce this distinguished panel. And I would like to give the floor to the first speaker, Jørgen Johansen, and just to remind you that this panel is about cooperation between national human rights institutions, in this case with independent expert. So we will hear a really, truly independent view and experience from the world. But I would like to hear also from the panelists not only the celebration of national human rights institutions and the progress they have made in this region, which is obvious and undeniable, but also the challenges, and also if you can think about what can go wrong, because as I said, the world is changing place and we are not secure. And when I'm saying we, I mean people who are defending and promoting human rights. So Jørgen, if you can please take the floor.
Thank you. It's always a pleasure to come to Georgia. My first conference in Tbilisi was 1986. That's many years ago, and in my case, 40 kilos ago. That was organized by the World Peace Council. And my best memory from that conference was when I started criticizing the occupation of Afghanistan, someone cut off my microphone. And two people came up to me and led me out of the conference hall and back to my hotel. I was not allowed to talk to more people after that. At least I tried to criticize the occupation of Afghanistan before they cut off my microphone. Today, very different situation, very different context. I met with UCHA first time in 2001 on a conference on militarism and gender issues in Turkey. And we have been very good friends since then. I've been following his work, first as the NGO representative on human rights, and now as public defender. And I'm going to talk quite a lot about the positive work he has done, not because we are good friends, but because I'm very impressed. I've been working all over the world, and the Ombudsman office in Tbilisi or in Georgia is for sure one of the absolute best offices so far. For me, the Ombudsman office or function is like the little sister watching Big Brother. Big Brother is around us, and the little sister is appropriate partly because most of the staff are women in this case. And I think that adds a value, that makes a difference to the work you are doing in Georgia. The whole idea, as you all know, is to look at conflicts and human rights violations with a perspective from below. You are the supporters of the weak ones. The Ombudsman must dare to confront all powers when needed, local, regional, national, and global ones, and they are scrutinized by an efficient Ombudsman. It's partly the system of shaming and blaming. You don't have very much power to punish people or perpetrators. But when we see a report like this one, this is very impressive, heavy, okay? And that's not because there are more violations in Georgia than other countries, but because they're doing a hell of a good job. They're really mapping and detecting human rights violations very, very efficiently. That's why you get these books. There is some problems here because the money comes from the state and some international donors. And there is a saying, you shouldn't bite the hand that feeds you. Of course, that is problematic. But different view on that is that the money is coming from the citizens of Georgia, income tax and VAT and so on. So it's not really the state's money, it's just the state collecting them on behalf of the people, and they give them to good institutions, like the Ombudsman's office. If the office is not criticized by those in power, they've done a bad job. So I'm very pleased to see some of the public critique of the 2016 report, as well as the engagement on new legislations on privacy and surveillance issues. That is important. People get angry and upset for some of the work you're doing, but I'm also very pleased to see the accurate, concrete, and to the point replies from the Ombudsman's office. They could function as a role model for many similar Ombudsman's institutions around the world, with less courage, less power, and less commitment. You cannot expect to be popular. Under UCHA, it is obvious that the Ombudsman office has grown to be much more than the individual on the top. The team established in the last 4 years is a solid group of committed and skilled people that I'm convinced will continue to function well, whoever is appointed for the next 5 years period. It's a good start, whoever takes over that position.
The nation of Georgia has all reasons to be proud of what these people have achieved so far. I'm not going to go through this report, but please take a look at them. You don't need to read the most heavy one. There are shorter versions on the table over there. It is very impressive. What I find extremely interesting is the expansion out from the capital, the offices in the regions, to meet local people where they live, to be present where the violations are taking place. That is extremely important and should be expanded even further. I'm also very pleased to see the focuses on preventing human rights violations, like the Human Rights Academy, and cooperation with universities and schools. Good quality education is the best defense against human rights violations. And I would like to see in the future cooperation on the research programs on human rights issues. There's much more to be done here. The good ombudsman person should not only act on the legislation we already have in place, but also propose new laws when needed. Should be an active brainstormer, making proposals. And in the last years, I've been very much engaged in privacy issues. Maximum privacy for the individuals, combined with maximum transparency for the authorities. If you go on to the website of the Ombudsman Office, you see a campaign called Self-Timer is Turned On the front page. Very interesting and very good project. I really hope they have a success in the end. And the privacy issues is much more than secret services doing surveillance on us. It's much more than the public cameras you see on the streets and in the hotel and wherever you are walking around. It is, for example, when you are on the web and you see these small notes, be aware we are collecting cookies on you. And you have to press the button to continue. These cookies are extremely intruding into our private life. The companies who are collecting all that information on you, they know more about you than your friends do. They know about your privacy issues in very many different ways than we could imagine. I would like to see more work to have control over the use and storages of these cookies and the private information from companies, from governments, from all over the web. There are some legislation concerning cameras in public spaces, but only the fixed ones. There's no regulation when you have these mobile cameras, like on the drones, more and more used today, or in the front of your car you have these cameras. Who stores that information? How could it be used and misused? These are privacy issues we need for the future. Sorry, So these are ideas I would like to see taken up and discussed with the proper authorities. I was recently in New Zealand, and they have a new development on rights for nature. They have new legislation giving individual rights to a river, for example. If you harm the river, you are violating that river's rights. And these issues I expect to be seen in more countries in the time ahead of us. It's an interesting development. And there are a number of different types of perpetrators who are destroying nature. Not only the climate change stuff, but on the local level as well. In Georgia, like in most of the world, we see more and more hate speech on the web, on the social medias. That's a serious problem, and it's not taken seriously enough so far. I would like to see ombudsman offices around the world taking on hate speech and campaigns against them, both to prevent
how to deal with them when they take place, and how to reconcile afterwards. A lot of interesting jobs to be done there. The most serious violations of human rights you find in conflict zones, most of us would say. There are around 100,000 people killed every year in wars. I was in Chechnya in '96 when the Russians had bombed 90% of every building in the whole country, not only in Grozny, but on the countryside. 90% of all buildings in Chechnya was bombed in '96. That was a horrible, massive violations of human rights. And I've been to a number of other war zones. Some countries, for example Georgia, are sending soldiers to war zones in Afghanistan, in Africa, around the place. And there's very little control on how our soldiers behave when they are in the war zones. If a Georgian soldier takes a prisoner in Afghanistan, who are responsible? Could that prisoner be sent to Guantanamo or to secret prisons in Romania? Where do they end up? Who are responsible? Is it the American commander-in-chief who are responsible, or is it the soldiers doing the job of arresting people when necessary in the war zones? These are issues not regulated at all so far in any country. Or when the NATO are bombing Libya, completely illegal war, of course, with horrible human rights consequences. Who are responsible for the human rights violations? ICC so far only take on Africans. Let's see if they could expand and do more work. I know they are looking into the wars here as well, but much more to be done on that issue. But my point is, 100,000 killed in wars every year. That's horrible, but it's a quite small number compared to those dying an early death because they don't have access to water, to medicines for easily curable diseases, for food, for nutrition. Those number of early deaths is 100,000 a day globally. These are serious human rights violations. People dying early because they can't afford to buy what they need to fulfill their basic needs. And here we have different types of perpetrators. These are not warlords. Here the perpetrators are market lords. In neoliberal economy, people are losing their jobs. They don't have health care, can't afford to buy food, they can't afford to buy drinkable water to mix with milk powder so they could feed the kids. And kids are dying out of diarrhea before they're 5 years old. 36 million a year are dying due to our extreme, deadly market economy system. That's serious human rights violations, my friends. We know some of the perpetrators. I don't want to go through a long list here, but of course, both IMF and the World Bank are part of that system, or promoting these ideas globally, with deadly consequences. I'm coming to the end here. And when the Human Rights Declaration was drafted, a copy of the draft was sent to Mahatma Gandhi in India. And Gandhi read through this declaration and he said, may be interesting, but let us start with human duties, and we can take the rights later. I mean, human rights is something you demand someone else to deliver to you, but human duties, how should the Declaration of Human Duties look like? That's what you deliver to the society. Your duties to your fellow, the people in the world. Maybe that is the future development in this field. Let's look at the human duties for all of us. My last comment, as I always try to do when I'm in Tbilisi, is complaining about the office of the Human Rights Ombudsman. If you had a better trade union, they would close down that office. It's unsuitable, it's overcrowded, not accessible for wheelchairs, absolutely horrible. Please let someone give a 20 years birthday gift to the Ombudsman staff and get a new office building. Thank you.
Thank you very much, and thank you very much for reminding us that human rights are extremely complex and they are violated and should be protected in times of war and conflict equally. And the changing world is putting a lot of stress on all of us, and protection of human rights is not just a duty written in the law for National Public Defender or other similar institutions, but it's our joint responsibility. With that, I would like to turn to Katie. Open Society Fund has also history in the region, and I'm coming from Slovakia. And I also remember the times when Open Society was celebrated as an institution which is bringing human rights knowledge to the region. But I also remember the times when there was a lot of backlash, especially from different types of institutions. So what you can say about your experience, and also something about your experience working with human rights defenders, specifically those who are representing national institutions. Thank you, Erika. First, I'll take this opportunity and congratulate our Ombudsman's Office, our PDO, with 20 years anniversary. This has been a very important institution. It has had its ups and downs, very interesting history, and now we see it's quite an independent, quite an important and strong office in Georgia. Recently, we were even joking in our office, there are now 2 independent institutions remaining in Georgia, President's Office and Public Defender's Office, but most of them are not, if not under assault, pretty much criticized by the now ruling party. So you were very right to mention a couple of times the changing world. I mean, in late 90s, when we lived in Georgia, even in post-war Georgia, we had this feeling of necessarily moving ahead. We had this feeling that we would be moving ahead towards Europe, towards, I mean, perfect protection of human rights, and this would be like a road of always to the best. Unfortunately, currently we are living in a world, and even in our neighborhood, and even in Europe, which is not exact neighborhood, but pretty close, where we see a big backlash towards liberal democracy, which we all believed in, and I guess still believe in. We see even the systems based on democracy and basic human rights protection, protection of fundamental human rights being questioned. And this is happening not only, let's say, in Russia, that we wouldn't expect even anything good from, but it's happening even in the middle of Europe. And you are right, Erika, now I like in the Eastern Europe and Central Europe, once again some of the human rights come under question, the rights of minorities come under question, and I mean, I don't want to speak as much about our foundations, but however, I think we have seen a horrible thing happening recently in Hungary when the universities' existence, not just the NGOs or foundations' existence, was put under question. So that's why I guess the operation and work of national human rights institutions is incredibly important. And maybe with time, with all these developments throughout the world, it's becoming even more and more important. In terms of Georgia, I mean, I do remember how the first law actually on ombudsman was drafted in the parliament, which was the parliament of 1905, and how much discussion there was then. We didn't understand very well. I mean, neither we nor parliamentarians understood very well what it meant, but it started to come with time. And I've also seen a very interesting dynamic of public defender's office. Every first year of public defenders, when the majority approves the
party, I mean the person and the office, these operations, they are pretty much receptive. But this receptiveness goes down as soon as the public defender is starting criticism. And of course, any independent public defender that we have had in our country has started criticism at one or the other point. I do remember one of the previous ombudsmen, for example, Sozar Subari, when he was reporting to an almost empty floor in the parliament, and he was talking about very crucial issues, significant breaches to human rights, but nobody was actually listening. I also remember quite a critical report, like it was even called like expert of death, yeah, or the reports of the previous ombudsman Tohoshi, which he reported. The parliament listened to it very neutrally and didn't even take, I guess, any ordinance. And then we had a huge scandal, on human rights, huge scandal on torture. And now we also can see, while, I'm CSO, so I can talk. we can see that while the new public defender, he was supported very much in his first and second years of work, and his reports were absolutely taken into recommendation. And now we guess, because in the first year especially, he was speaking about human rights violations of the previous year, which would mean the previous government. So with every year passing, we see that there is more I would not yet say backlash, but there is more criticism in response to the public defenders' reports and speeches, and even some recommendations to have more in-depth recommendations, apparently more long and lengthy recommendations, which already shows that and I was to say it's not one or the other party. Every party which comes with a big majority to our parliament, sooner or later, they are not very happy to hear the criticism. At the same time, that's why I think that what should be changing, the parliament's attitude should be changing. I don't know whether we can have some education for parliamentarians, maybe we can, but the attitude should be changing. They should be seeing public defender's office as a great instrument of control of the government. They should be seeing Parliament, Public Defender's Office as a great indicator of where the human rights violations are or can be, and as a great sign to respond immediately. Yeah, I would not say, I know that even from Ucha's speeches that the standard has improved. The standard has improved with the Parliament after 2012 in terms of really listening to the recommendations and taking a decree or ordinance, and a number of recommendations are taken into account. At the same time, I can hear that some of the most important systemic recommendations, meaning they need to change a whole system in this or the other field, very often are not taken. So I would say it's very dynamic. I wouldn't say, while the office is working really efficiently, it is really proposing very professional and high-level recommendations, I wouldn't say that our parliament is not taking anything, but they should be even more receptive, and they should be seeing this as a great instrument for improving the general human rights situation. Now, in terms of civil society and Ombudsman's Office relations, it would be a bit bold from me to speak on behalf of all the civil society in Georgia. But however, I could say on our behalf as a foundation, and also on behalf of lots of our partners, I would say some leading NGOs, which I also see in this room here. I think the interaction has been very intense and rather fruitful. Through all these years, I would say, especially recent years, we really have very good cooperation. On the other hand, we could be working on a joint
let's say, project or legal amendment or something, or we could be working independently, but pretty much in concert and pretty much in compliance. And we do have some really successful examples of cooperation. For example, the anti-discrimination legislation, which on the one hand, the civil society was very much involved in, the public defender's office was very much involved with, and we all were successful in finally pushing it through the parliament. But then we have a next stage when we all work together very often, I mean, with other NGOs on improving this law, because the practice shows that implementation is not that easy. The following, recommendations haven't yet been taken into account. We also have cases when we do have successful cooperation, we have good cooperation, but we cannot have success in the end, though we still hope. For example, the surveillance legislation. This is something that civil society groups, public ombudsman's office, public defender's office have put a lot of work and emotions in, and we were absolutely in concert. So we got one law, we went actually together, separately, but to the Constitutional Court. We all challenged the law. The Constitutional Court ruled that it was not constitutional, and now we have a parliament again approving the law, and this law not becoming better. Unfortunately, I would even say maybe even worse. Now probably there will be another cycle. We'll again go to the Constitutional Court. We hope that the Constitutional Court will get the challenge, and we'll see how it is. We also understand, nothing is perfect in this world. Our neighborhood is not perfect at all. So when we are talking about our challenges and problems, sometimes our neighbors, neighboring countries are saying, is that all? You don't have any other big problems, but we do see these as problems, especially big challenges in development, big challenges in moving ahead, and big challenges in moving ahead to Europe, which we hope will be staying there whole and free as it used to be several years ago. One more example, I could say a really successful example is the complaints mechanism, and this was the case when it was a project of PDO, which our foundation has funded. This complaint mechanism really went through. The parliament got a decree on it, and it's now working. And this is, of course, a step towards, if not eliminating, definitely decreasing torture and ill treatment in the penitentiary. I'll stop here because I guess there will be other questions afterwards. And once again, congratulations, and stay firm. Thank you very much. You underlined certain ideas or thoughts which have been explicitly mentioned before. Importance of independence of institutions, but also independent voice of civil society organizations, and the ability to cooperate together while respecting different mandates and purposes. You also mentioned certain challenges, and with this I would like to turn to my colleague Vladimir and ask him the question, what can go wrong with national human rights institutions? Thank you. Okay, is this on? Okay. Thank you, Erika. And first of all, it's really a pleasure to be here. It's really an honor that our office of the UN High Commissioner for Human Rights is in a position to lend its support to this conference and to have its logo on top of it. I think I got it. It's about the distance of this. Let me first not only join others on this panel, but also share some of my own memories, which go back 20 years. And I was working for OSCE ODIHR at the time.
And at the time, we, shortly after the institution was established and the first ombudsman of Georgia has been named, he visited ODIHR. And I would have to say that, well, to be. It's working. It's working? Yes. Is it working now? Okay, it's much better. There's no resonance. And at that time, to be perfectly honest, there was some skepticism and some hope, but maybe the ultimate lesson of the 20 years is that you have to put your faith in the institutions, and regardless of the individuals, let the institutions evolve and look at the mandate and see if the institutions actually do meet the mandate. So now Georgia has its fifth public defender, and I think you clearly see that there is now an institution that's at work as well as the individuals, but the institutions now have their own lives. And I think that what Ketsi talked about is that you also have to look at how the institutions work together, sometimes vis-a-vis each other, sometimes not in complete harmony, but you have to put your faith in the institutions. And I think 20 years is enough time to say that somehow institutions work and evolve, and if there is a will in the society to let them work, then they will evolve. I can talk for quite a while about OHCHR and National Human Rights Institution and the evolution, but I will just say that also in our office's relationship globally with national human rights institutions, the change has been from our office supporting the institutions to viewing them as partners, as those that should be even given room to work independently, that we don't so much try to let's say, get involved in the functioning of institutions, but rather give them support and let the UN human rights system also work with the institutions. That of course means alternative reports from the NHRIs to treaty bodies, to UPR, having NHRIs contact various special rapporteurs and take advantage of the international human rights system. And this is something that I have seen the Public Defender Institution here in Georgia do increasingly better. Initially, it was one of the challenges. Now, what I can also say is that as much as working with UN human rights mechanisms, with regional mechanisms is very important, sometimes even as internationals, as donors, we lose sight of this. You're really not responsible to us. I know that quite a lot of institutions value the A status and where they stay with the international human rights system, but reality is that it's about you fulfilling the mandate, and the responsibility is to the population of the country that you're serving, and taking the complaints. I mean, Erika, since you asked about challenges, yes, there is a bit of a risk of becoming maybe more involved in this sort of international networks. But the reality that it has to be grounded within the population and within the country, and it's addressing the complaints, it's looking at vulnerable populations, it's looking at how different acute and sometimes emergency issues come up. I don't think the Ombudsman, the Human Rights Defender of Armenia is here, but for example, one of the examples from the region is when that institution responded with a special report to a real problem they had after the elections in 2008, and that still stands as an example of both
timeliness, but actually personal courage. And this is what also national human rights institutions are really for, is to address something when it was very serious. And I very well remember Mr. Sozar Subari when he went after certain demonstrations here in Tbilisi to the parliament, after he was put at personal risk, and talked about the situation here. People talked about criticism. I would say that, well, I don't think anybody should be working for NHRIs or in human rights if you are in the business of pleasing people. I think criticism is actually something that you should take pride in. If you're criticized by politicians, if you're criticized by the parliament, if you're criticized by the government, you know, wear it well. It's to some extent a badge of honor. It would be almost unfathomable to have a national human rights institution that's only praised by the government. I would guess that would not be an institution that's doing its job. So, as much as it may not be pleasant, it may be seen as politically motivated, but take criticism as really a sign that you're doing your job. And Katie before me already pointed to the examples when, yes, the public defender was not listened to, but the institution was doing its job, and it's to its credit. I think what we ultimately all talk about is resources, but it's never enough. I mean, whatever you get is never going to be enough. There will always be challenges, even in the most advanced democracies, where there are a lot of mechanisms in place. There will always be violations. There will always be cases to look at. There will always be issues to look at in terms of legislation. I think it's as much as a challenge as just something that comes with this job, and we have come to recognize this. Some time ago, in the phase when OHCHR and other UN agencies were still in the business of supporting NHRIs rather than looking at them as partners, UNDP and OHCHR, how bad it is that I can't pronounce my office's acronym, that we put together something called a toolkit for NHRIs. And it's quite an extensive document, and I decided to actually consult with it, looking at this panel. And various potential challenges were identified, but I was also very happy to look at it and say, well, actually not much of this applies to the case of Georgia. That maybe we've gone through the most difficult phase, and we've turned over 5 public defenders, 20 years, and somehow what I started with, the institutions continue to work. And I think the only risks are, of course, of challenges that may be of sort of very serious nature. I do hope that those who are working on the changes to the Constitution of Georgia or the new constitutions of Georgia only strengthen this office and do not in any sense weaken its mandate. These are, of course, something that none of us can control, but I do hope that those who are looking at the future of this country are sensible enough and statesperson enough to put the faith in the institutions and to
let them work and only work on the improvement of the institutional design. Thank you, Vladimir. Thank you, Vladimir. Can you hear me, please? Yes, okay, thank you. Thank you very much. I don't know if it is optimistic or very pessimistic view, but basically what you said is that protecting human rights is never-ending job. But what is very important is to make sure that there are institutions with very strong mandate to do so. In the end, these institutions are serving to all of us, individuals and groups, and this we have to cherish and respect in any time. I would like now to turn to Ben, who is again from Association for the Prevention of Torture, to focus on very specific area of cooperation with national human rights institutions, probably one of the most challenging and sensitive. Thank you. Thank you. And of course, I'd like to start by thanking our hosts and congratulating them on 20 years and wishing them all the best for the next 20. This panel is about cooperation, and I think I speak on behalf of everyone at APT when I say that our cooperation with the Public Defender of Georgia, and particularly with the NPM department, is one of the most important bilateral relationships that we have. And so it's a real pleasure and an honor to be here. I think there's always when someone from our office is invited to Georgia, I think firstly, everyone starts by being jealous because everyone likes it here. But then in the end, they're happy because we always come back with good Georgian snacks to eat. So everyone gets a little bit of it. So the topic of this panel is about cooperation. And I think the first question I asked myself when I was preparing for this panel is why cooperate? I think sometimes cooperation is presented as a value in and of itself. Everyone should cooperate together and be good civil actors. But I'm not sure it has value in and of itself. However, in the domain of torture prevention, I do think it's important. And the reason I think it's important is because the problems of torture prevention are much too big and much too complex to be solved alone. At APT, we often talk about these kind of 4 dimensions, and I'm going to draw this funny diagram that I'm not going to draw now. But in the middle is the place of deprivation of liberty. Maybe it's a police station or a prison or psychiatric institution. And as the public defender or its national preventive mechanism, you go there and you find a problem. The root cause of that problem may not be in that institution at all. The root cause of that problem may be in legislation, it may be in public policies, or it may be in the institutions that are involved in running or interacting with that place of deprivation of liberty. So to give one really simple example, I visited with the French National Preventive Mechanism a prison in France, and there, I mean, it's kind of compared to some of the big problems around, kind of quite a small problem. One of the problems that they had there was that detainees systematically were handcuffed when they were taken to hospital to see a doctor. And so, of course, it was embarrassing for them. They got walked in through the front doors of the hospital handcuffed, and then they sat in front of the doctor with their handcuffs on. And this was regardless of any assessment of whether they were dangerous or whether they were at risk of running away, and in most cases, they were neither. And I think the question here for ombudsman, or a national preventive mechanism, is first to say, well, is it a systemic problem, or is it just happening to one individual? And then where is the root cause of the problem?
Do we need a change in law? Maybe there is a legislation that's missing. And if you need a change in law, then you need to cooperate with the parliament. Maybe you want to cooperate with the Bar Association. Maybe you want to cooperate with NGOs to advocate for a change in the law. Maybe the problem is in institutional practices. Maybe the people in this prison aren't trained on how to use their registers properly, how to do a risk assessment. And so there, maybe you want to work with the police academy or with the detention staff academy or with some other external training institution to try and give them the training that they need to be able to do their job properly. Or maybe there's a public policy that needs to be changed, and then maybe the partner of the NHRI needs to be the media, for example, to advocate to raise public awareness about an issue and advocate for change. And the example I gave on purpose is a really small thing. And even to solve this small problem, you can see that you need to cooperate with others. And the bigger the problem gets, I mean, to take a big common problem, overcrowding, to solve a problem like that, the number of people that an institution, even a strong institution like the public defender in Georgia, needs to cooperate with becomes enormous. I think it's common to hear from independent institutions that they are insufficiently resourced, and I think most of them are insufficiently resourced, and all of them could do with significantly more money and more staff. But given that reality, I think it's all the more important for ombuds institutions to think strategically about a number of questions. Those questions are: what is the change that we want to see? What is required to make that change happen? What contribution can we specifically make given the limited resources that we have? And how can we work with other institutions to do the bits that we can't? And how this happens in practice is so varied. I think most of the NHRI's ombuds institutions in this room are lucky in that, at least vis-a-vis detention, there's just one national oversight body. I think we should all spare a thought for our friends and colleagues in the United Kingdom, where there are 21 independent national institutions that try to cooperate to be the national torture prevention mechanism. Or in my own country, which hopefully by the end of the year, Australia, hopefully by the end of the year will ratify OPCAT, although I'm not sure that will happen, but I hope so. But in any case, once it does happen, there are 5 states and 2 territories, all with their own independent ombuds institution. At the federal level, there's a Commonwealth Ombudsman and a National Human Rights Commission, all of whom somehow are going to have to work out how to cooperate to make sure that there's proper oversight of detention in that country. And I think the optimist in me says that there's more good practices and bad practices. There's one country that I won't name, where I know some years ago both the Ombudsman and the National Human Rights Institution investigated the same situation and made contradictory recommendations about that situation, which of course the government loved, because then they just, well, A, they criticized both institutions, and B, they just picked the recommendations that most fitted with their agenda, generally the not very specific ones and the ones that were softest on them. But on the plus side, there are lots and lots of great examples of cooperation, and I think we heard some examples of NHRIs cooperating with international mechanisms. I think that's obviously really important. At the national level, APT is based in Switzerland, and there, Nika heard this example already this morning, so sorry he has to hear it again. But there, the National Preventive Mechanism to promote change in juvenile detention facilities first visited all 6 places where children are deprived of their liberty in Switzerland. Then, before releasing any kind of report, convened a meeting with heads of all of those institutions, with representatives of the Justice Ministry, with civil society organizations, to talk about what are the problems we found, what are the recommendations we think could possibly be made, and let's talk together about what the potential solutions to those problems could be. And only after they'd had that meeting did they release a public report, which of course had the buy-in of all the different stakeholders, because they'd all been involved in the creation of that report. I think on the flight over, I was looking at the news, and I saw in
in Ontario in Canada, the Ontario Ombudsman and the Ontario Human Rights Commission just cooperated to produce a really great report on solitary confinement. In Indonesia, we're working with 5 independent national institutions who are all going to come together to be the national preventative mechanism. And I think wherever you look, there are really good examples of this kind of cooperation. But I think that cooperation really has to come not from the standpoint of cooperation's a good thing, so we should just do it, but has to come from those questions I asked about. What's the change that we want to see? What can we do? And then how can we work with others to fill in those gaps? And as our new motto at APT apparently is, together we can prevent torture. I'll finish with that. Thanks. Thank you very much, Ben. Yeah, the power of cooperation is, I think, something to explore, also in terms of prevention, because cooperation is not just about actual cases, but in the long term, it's a good way to prevent human rights abuses from happening. We have 2 more very important speakers on the panel from intergovernmental institutions. And the first on my list of last 2 is Katarzyna. Yeah, I already introduced you, but can you please share with us your experiences working with these types of institutions? Okay. Press the button. Good. I pressed the button. I was thinking since this morning, and I also think throughout this year, perhaps from its beginning to an end, it would be very interesting to collect statistics on how many times have you heard the word congratulations on the 20th anniversary, and put it as statistical graph on your website. But let me just be one more of those. I will also say, in addition to the first visit of the first Ombudsman of Georgia to ODIHR, perhaps this is a less known fact that even before the inauguration, ODIHR has sent an expert here to work with the first to-be ombuds staff on how the ombuds institution functions and is structured. So in a sense, we are also celebrating 20th anniversary of our baby, of whose growth and development and strength we are immensely proud. And congratulations to all the men and women of the Ombuds Institution of Georgia. I will be focusing on some aspects of cooperation, of which we have very many, because there is no department in ODIHR that does not cooperate with national human rights institutions very closely. But I would like to focus on some aspects of this cooperation as per Paris Principles, because I think Paris Principles, status or no status, or status aside, the Paris Principles lay down a very simple yet very powerful framework for national human rights institutions, and also for how cooperation with others makes national human rights institutions stronger. And I wanted to talk about 2 aspects of this. One is monitoring, human rights monitoring, and the other one is the work of NHRIs in making sure that legislation is in line with international human rights standards. On the first front, I think we have some good practices to show. One is the training in human rights monitoring that we do both for the National Human Rights Institution staff last year here in Tbilisi in partnership with the Public Defender's Office. We do this in our annual NHRI Academy together with ENRI, and the module is dedicated to professional, objective, impartial monitoring and reporting of human rights violations. And that we also deliver similar training to civil society organizations that cooperate with NHRIs, for example, through the Ombuds Plus model that is functioning quite well in Ukraine, and that has an effect beneficial for us as an intergovernmental organization, but also for ombuds institutions, because then what happens is that we can use the reports
produced by ombuds institutions for our own bilateral or multilateral interaction with governments. And the ombuds institutions can use our monitoring reports and can use the staff that we have trained for better, more extensive, more in-depth monitoring. And I think an example here is the human rights monitoring report that we released after the illegal annexation of Crimea on the human rights situation there, that the Public Defender's Office, the Human Rights Commissioner in Ukraine, has then been able to use to advocate for both better protection of human rights in the occupied territories, but also towards its own government for better protection of the rights of those who are now outside of the peninsula. And then we benefit from NHRI's monitoring to us, for example, because in our, for example, annual hate crime report, the national human rights institutions are an immense and very important source of credible information on hate crimes in OSCE participating states. So I think the human rights monitoring cooperation is to mutual benefit to us and to NHRIs. Then the second aspect I wanted to highlight is the cooperation that we enjoy in terms of national legislation and its compliance with international human rights standards. And here, I think that, again, the cooperation is mutual, but I wanted to highlight a couple of aspects. One is that when we issue at the request of any public body a legal opinion on any piece of draft or existing legislation, national human rights institutions can take recommendations that we produce and advocate towards their governments for implementing those recommendations. Then what is even more important, because as I said, these requests for legal opinions have to come at a request of a state body or a public institution. It is not always the case that a public institution in any OSCE participating state would actually be willing to issue a request. But national human rights institutions are also public institutions, and they can address us with a request for legal opinion on a piece of legislation that is worrying for them. And I will give an example when I talk about risks and challenges. And then the third cooperation path for NHRIs is when they ask us for legal opinions on legislation that actually concerns the creation or the functioning of national human rights institutions themselves. And just recently, we have commented on the draft legislation that is to establish an NHRI in Iceland. I think an important development, we are now working together with the NHRI and the Parliament to implement this piece of legislation towards a strong national human rights institution. And I wanted to bring here an example from our host country, from Poland. As Katie said, and many speakers before me said, it is really impressive to see how ombuds institutions were important in countries that transitioned to democracy. And I want to say that I think the NHRIs are even more important in countries where governments are doing their best to transition them out of democracy, which we can see in an increasing number of OSCE participating states. And I wanted to give an example of Poland, of how cooperation can be helpful, and maybe to give a little bit of a background. As you know, after the elections, as you might know, after the elections in 2015, the new government embarked onto a wide reform of all state structures and institutions. And they started this with the Constitutional Court that to this day is not unfortunately functional, which then created an obstacle to the Ombuds institution that was the one bringing cases to the Constitutional Court. Then there were several pieces of legislation that were of concern. For example, the law on public assemblies or amendments to this law.
and the law on the Ombuds institution itself, where at the request of the Ombuds institution we provided legal opinions. And even though we have not expected this, some provisions from our legal opinions were taken into account. The legislation on the Public Defender's Office, or Human Rights Commissioner as he's called in Poland, would effectively, among other things, take away the functional immunity of that office and its staff. This legislation has not yet been enacted by the Parliament, but the fact remains that now with the new reform of the National Council of Judiciary, that if passed will bring the Council under the control of the Executive, the second pillar of checks and balances will be taken away, and the NHRI will remain the only one institution that provides checks and balances, which then created a very precarious situation for the Ombuds institution, and we have worked together with the International Ombuds Institute, with ENRI, with Council of Europe and OHCHR throughout the entire year, through different means, from international conferences on the independence of NHRIs to public statements, country visits and monitoring that we supported, to create something that the Ombudsman of Poland himself calls a protective umbrella. And he considers this support of joint support of multiple international and intergovernmental organizations to be crucial to keep his office functioning, independent, autonomous, and really providing checks and balances and the human rights protection framework for the country. I could go on for much longer, but I just wanted to say, maybe at the very end, in 2012, we have produced a report as a result of the survey that was seeking to find factors that support national human rights institutions in promoting gender equality and women's rights. And in this report, there was one factor that was identified by all NHRIs throughout the OSCE space as of primary importance, and this was cooperation with public institutions, with peer NHRIs, with public sector, and also with civil society as an absolute imperative to enable NHRIs to promote gender equality and women's rights. I think it extends to everything else that NHRIs do. I think NHRIs cannot do their job alone. So with this, perhaps I will just state, I think I have already said it indirectly, but I will state again that our institution is very committed to continuing this partnership. And again, from all of us, and I have heard this in the corridors when I was preparing for this visit for several weeks, congratulations from all of us to all of you. Thank you. Thank you very much, Katerina. I could also talk a lot about cooperation with Public Defender's Office here in Georgia around gender equality issues, but the time doesn't allow me to do so because I'm going to the last but not least speaker. And I think Eva will take this discussion a little bit further and forward-looking because she will be, among other things, also talking about capacity development of those who are co-responsible for the protection of human rights. So, Eva, floor is yours. Thank you. Thank you very much, Erika. So I think the Public Defender's Office, Ucha, and his competent team deserves all our praise and appreciation. I think the day is not over, so we'll hear even more of this. But I want to talk to you about the obstacles, the network, and focus a bit on capacity building and education. So obstacles, I think it was this morning, Fabienne Rosler, who spoke about Luxembourg's lack of resources and expertise. So these are very important issues for
everybody in this room. We are all, I guess, human rights defenders. I was before in my previous position in the European Union. I'm still in Council of Europe, and I was when I started working in NGOs. So I think this is something that you cannot change. So we have to face this lack of resources, and then the need to be ready, because we all need to be better than the government or the structures we're gonna, let's say, work with or have in front of us. So resources. Last week, I went to the European Parliament to present the Council of Europe Education Program and to get funding, to get support from them, because it's easy for the Council of Europe to get support for non-European Union countries, but we see that the situation in European Union countries is not very different from some of our neighbors. Some of our neighbors may enjoy a better position than some of our EU countries. And I don't need to give you names. So if you want to hear me, short, 10 minutes, and you get some ideas, you just go, it's on the website, and you can see this. Then I go to another obstacle, and this is the solo work of human rights defenders. We are almost like lone wolves. This is now a term used for terrorists, but this sometimes is how you feel when you are working on human rights. And that is why we need to work with everybody. I think I have worked with everybody on this stage or their institutions, even when they don't know. And I think that there's a power in cooperation for getting results. So to be effective, there's also a side effect of therapy group, but the getting results should be our driving force. And now I want to share you some best practices, like working together with the Ombudsman. I think everybody in this room will agree that is not difficult to work with, but focusing on education, we address this lack of expertise. We'll face very, very articulated and very intelligent rivals. So we need to be up to the standards, because we are the voice of people who cannot have the access that we have. And in this regard, the power of education is immense. Education should not start now or at university. Education comes from kindergarten, from the families, from society, but then it's a life journey. It doesn't stop, and we need to get better. And this is what makes me happy working now, leading this Council of Europe Human Rights Education for Legal Professionals program. Is short for HELP, so it's a easier acronym than OHCHR. And basically, we develop courses on human rights. They are online courses, but they are courses with the stamp of the Council of Europe and sometimes of other institutions we work with, so that you can be sure that you get the best you can have available when it comes to European standards. We do these courses for judges, prosecutors, and lawyers. And we also address these courses for university students. But more and more national human rights institutions who have a lot of lawyers working for them or have to do with legal issues, they approach us and they want to collaborate with us. We will now start in a new collaboration relationship with the Public Defender's Office Human Rights Academy, and I want you to name just a few of the courses we do. We do a course on asylum that we did together with UNHCR, and this is the top course demanded this year, together with the data protection course and the fight against racist, xenophobia, and homophobia course. These were the 3 top courses this year across the 47 countries of the Council of Europe. We have
another interesting course, hate crime, hate speech. We developed this with ODIHR. And it's interesting, some countries like the hate crime part, but they don't like the hate speech part. They say, yes, we need our prosecutors ready with the hate crime, but the hate speech, no. That was the example of Hungary, for instance. But there are more examples. We have also courses that deal with issues you spoke about in Ukraine, like transitional justice, like property rights course, like business and human rights. That's a new topic. And this business and human rights, we address it from the UN framework, but also incorporating the Council of Europe standards, which are a bit higher considering the European context. We have also alternatives to detention. I think this is a problem for many of our countries. And I could continue. We do not do all the courses. We are in the best position to do some human rights courses, but we do not do commercial law. That's other people can do them. And I give you the example of Croatia. For instance, we run a course for judges, prosecutors, and police academy. The police academy, the participants said, well, we have the best police in the world, and there was a Croatian judge who said, no doubt about it. And then at the end of this course, with 35 participants, the best one was this police officer that was so resistant to change. And he really, he said it really changed his behavior. Our courses are very practical. Don't expect all these convention texts we do in the Council of Europe. They're really practical, they're really interactive. There's a lot of case law, there's a lot of quizzes, and that's very valuable. They're online, and some people criticize that they're online, and they're online for basically 3 reasons. They're cheap, they're accessible to all, and then it can fit the busy workload of all of us. So if one day you have 10 minutes to do it, you can do 10 minutes. If you have a longer weekend, you can continue. And you don't need to do it all. You just need to know that these are available there. And why I'm saying this thing about online courses, because you will be interested or know it. Out of these 47 countries, which are the top countries accessing these courses, we have a platform with 18,000 users, and the number of users this year is 4 times the numbers of users 2 years ago. So top 2 countries of the 47 Council of Europe. Ukraine, number 1, and second, Turkey. And it's very interesting that we have Ukraine as number 1 and Turkey as number 2. Then the second part, we have France, 3rd, Spain, 4th, not Georgia, no, not that. Then 5th, it's Poland, okay? 6 is Romania. 7 is Greece. Greece because of the asylum course that is really, really highly demanded. And then 7th, UK. It's interesting. And then it's afterwards we have Georgia, Hungary, and this, meaning that as far as you have internet, and it's not cut or controlled, people have this thirst of learning. It's really, really interesting. First search engine used to access our courses is Google, and the second one is a Turkish search engine. So just to give you an idea, of course, these courses are for free. Some people who develop human rights courses see us as unfair competitors because they make money out of it, but we are the Council of Europe, is a public institution, and you can use and abuse these courses as you wish, because the purpose is to popularize the rights that are enshrined not only in the European Convention on Human Rights or the European Social Charter,
but also the EU legislation, because we are embedding it also in some of our courses, like labor rights course, a very topical issue also here in Georgia. Violence against women, children's rights. These two last courses will be available in September. So I finish with this, but I just want to make this point about education for your people, but also for ourselves. Thank you very much. Thank you very much, Eva. You reminded us that not just fight for protection of human rights is important, but also education on human rights is never ending. On this note, I would also like to thank once more the public defenders for putting UN Women's online 2 hours long free of charge course on their website. It's a course on sexual harassment at work, and I would like to just to underline that there is no legislation in Georgia about sexual harassment. So this is also an educational course, and we hope that it will have impact. By the way, one of the deputy ministers took the course as the first person. We are, yes, from the Ministry of Refugees. With this, I would like to thank all the panelists for their contributions and for sharing their experiences. And I think we still have some time. Ucha, do we have some time for questions? Yes, so I would like to take, if there are any questions from the floor or comments for this panel. I'm waiting these 10 seconds, I was advised. No, I don't see any hands. So with that, I would like to thank you also for your patience and interest in this panel and in this conference. And once more, just big congratulations. And the floor is yours, Ucha. დიდი მადლობა, მე მინდა ყველას კიდევ ერთხელ გითხრათ მადლობა იმისთვის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ყველა გამომსვლელს, მოდერატორს, თითოეულ დამსწრეს, მე მიმაჩნია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის დღეს ჩვენი ერთად ყოფნა. და მე ძალიან მოკლედ, თქვათ, შევაჯამო ის თემები, რაზეც ვისაუბრეთ, ხომ იყო სახელწოდება კონფერენციის არის სწორედ ადამიანის უფლებათა დაცვის მრავალმანდატიანი ეროვნული ინსტიტუტების ევოლუცია და გამოწვევები. ანუ ჩვენ საუბრობთ და მოისმინეთ არაერთი საინტერესო გამოსვლა, რომელიც ეხებოდა ამ თემას და ჩვენ უნდა ვინახეთ, რომ ძალიან ბევრ ქვეყანას საკუთარი გამოწვევები აქვს განვითარების სხვადასხვა გზა განვლო ბევრმა ომბუდს ინსტიტუტმა და მოდელებიც განსხვავებულია ძალიან ბევრ ქვეყანაში, თუმცა ბევრი რამ არის ის, რაც გაერთიანებს, ბევრი რამ საერთოდ გამოიკვეთა. აქ იყო არაერთი ასეთი რამ დასახელებული, ისევე როგორც თუნდაც რესურსების ნაკლებობა, რომელიც სამწუხაროდ კვლავ პრობლემაა ის, რომ დამოუკიდებლობის გარანტიები უნდა არსებობდეს უფრო მეტი, მათ შორის საკანონმდებლო, ამაზეც იყო გარკვეულწილად საუბარი და ვფიქრობ, ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მიუხედავად იმისა, რომ 20 წელია ქვეყანაში ჩვენთან არსებობს ომბუდსმენის ინსტიტუტი, ეს გამოწვევები შეიძლება სხვა ფორმით, მაგრამ მაინც არსებობს. ისევე როგორც საუბარი იყო ასევე ბევრ საკითხზე, მათ შორის ქსელების განვითარებაზე ვისაუბრეთ, რომ მნიშვნელოვანია ეს თანამშრომლობა ომბუდსმენთა ინსტიტუტებს შორის, ასევე თანამშრომლობა აუცილებელია და მნიშვნელოვანი სამოქალაქო სექტორთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, აკადემიასთან, ხელისუფლებასთან, რა თქმა უნდა, ეს კონსტრუქციული რეჟიმი თანამშრომლობის არის გარკვეულწილად მნიშვნელოვანი გარანტია იმის, რომ კონკრეტულ შედეგებს მივაღწიოთ და ეს წარმატებული თანამშრომლობის მაგალითებზეც იყო საუბარი და კონკრეტულ რეკომენდაციებზეც. რაც გვაერთიანებს ყველას არის ის, რომ ყველა ვიცავთ ადამიანის უფლებებს და ჩვენთვის მთავარი ღირებულება არის ადამიანი, რომელსაც სჭირდება დაცვა, სჭირდება დახმარება და ჩვენ ხშირად გვიწევს მოვისმინოთ იმ ადამიანების ხმა, ვისი ხმაც არის მის საზოგადოებაში, სხვადასხვა მიზეზების გამო. და მათ უჭირთ მიაწვდინონ საკუთარი ხმა სხვებს, მიაწვდინონ ხელისუფლებას საკუთარი ხმა და მე ვფიქრობ, სწორედ ეს არის მისია იმ ინსტიტუტების, რომელსაც ჩვენ წარმოადგენთ ყველა.
ხშირად ბიუროკრატიაში იკარგება ადამიანი და სამწუხაროდ ვერ აღწევს საკუთარი უფლებების აღდგენას დარღვევის შემთხვევაში. ხშირად ჩვენ გვიწევს და ვაღებთ იმ კარს, რომელიც დახურულია და ასეთი დახურული კარებიც არსებობს ბევრი. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი რამ შეიცვალა, ამაზეც იყო საუბარი, ასეთი დახურული კარებია ბევრი და ჩვენ გვიწევს ხშირად გაღება ასეთი კარის. ხანდახან ეს კარი არ იღება, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია სხვა მეთოდით მოვახდინოთ შესვლა. არსებობს ფანჯრები. აქ იყო ნახსენები, ხო, თუნდაც იგივე საკონსტიტუციო სარჩელი, ხო, რომელიც შესაძლოა მეორე წრეზე მივდივართ, იყო ერთხელ უკვე გასაჩივრებული მოსმენების, ეგრეთ წოდებული მოსმენების თემაზე. მაგრამ ნუ რა ვუყოთ, ხო, თუ არ იქნა მიღებული ერთხელ მეორეთად შეიძლება ვცადოთ და სხვა მეთოდები გამოვიყენოთ. თუ კარიდან ვერ შევალთ, ფანჯრიდან შეიძლება შევიდეთ და ასე შემდეგ და ალბათ ეს არის ის საკითხები, რაზეც მნიშვნელოვანი არის, რომ ერთმანეთს პრომეტად ასეთ შეხვედრების დროს გაუზიაროთ ერთმანეთის გამოცდილება და მე პირადად ჩემთვის ძალიან ბევრი იყო საკმაოდ საინტერესო მაგალითები სხვადასხვა ქვეყნებიდან და მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ სწორედ ასეთ თემებზე ვისაუბროთ ხშირად. და რაც თავარია, შეიძლება თქვა, დასკვნის სახით თქვა, რომ გაძლიერება ამ ინსტიტუტების არის ძალიან მნიშვნელოვანი და აუცილებელი. სიტყვებით ამაზე ყველა თანხმდება, ნებისმიერი ხელისუფლება, მაგრამ როცა საქმეზე მიდის, სამწუხაროდ ეს ასე არ არის. ამიტომაც არის, რომ ხშირად გვიწევს ჩვენ კრიტიკული რეკომენდაციების გაგზავნა ხელისუფლებისთვის, ხშირად გვიწევს ძალიან ბევრი თემაზე საუბარი, რაც არ არის პოპულარული საზოგადოებაში და ჩვენ არ ვართ პოლიტიკოსები, რომელიც არის დაინტერესებული იმაზე, რომ რაღაც უფრო მეტი ხმა მოიპოვოს ელექტორატის. ამიტომაც გვიწევს ძალიან ბევრი თემებზე საუბარი, რომელსაც ხშირად ტაბუადებს და ალბათ მე ვფიქრობ, ეს არის ის განმასხვავებელი, რომელიც ომბუდს და ზოგადად უფლება დამცველებს განასხვავებს ძალიან ბევრი ორგანიზაციისგან და ორგანოებისგან და თუ კი რამეს წლების განმავლობაში ჩვენ მივაღწიეთ, ალბათ ეს სწორედ იმის გამოც იყო, რომ მაქსიმალურად ვიყავით და ვართ პროაქტიულები, რომ მაქსიმალურად ვცდილობთ ყველა ის ინფორმაცია პირადად მივიღოთ, გადავამოწმოთ, შევისწავლოთ. გასულ 417 საჯარო განცხადება გავაკეთეთ. სპეციალურად მოვიძიეთ ეს ციფრი და როცა წლის განმავლობაში 400-ზე მეტი განცხადება არის, ნუ ალბათ ესეც რაღაც რეთ მეტყველებს, რომ საკითხები არის თემები და არის ინტერესი საზოგადოებაში, რაზეც გვიწევს ჩვენ საუბარი. და თუ არ გამოდის რაღაც საჯარო განცხადებით, შეიძლება სწორედ სხვა მეთოდების გამოყენებით რაღაც მივაღწიოთ შედეგს. ერთი საქმე მინდა გავიხსენო ერთ-ერთ საქმეზე. სასამართლო დარბაზში ვესწრებოდი ერთ-ერთ საქმეს, განხილვას, სადაც უბრალოდ მივედი, დავჯექი. არ მომიღია ხმა, არანაირი კომენტარი არ გამეკეთებია, მაგრამ უბრალოდ ის, რომ მოსამართლემ დამინახა, რა თქმა უნდა მიცნო და შესაბამისად რაღაცა შეეცვალა ფერი. უკვე ის, რომ რეალურად მხოლოდ ფიზიკურად ვიჯექი დარბაზში, უკვე მოსამართლეზე, ნუ აისახა, რომ ფაქტიურად ის მას სხვანაირად წაიყვანა პროცესი და რასაც ერიდებოდა სხვა დროს დაუშვათ, ხო, ჩვეულებრივ, იმ დროს რაღაცები ვეღარ გააკეთა ყოველ შემთხვევაში და მე ვფიქრობ, რომ ეს მაგალითები არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ძალიან ბევრგან და ძალიან ბევრი ასეთი შემთხვევა იყოს, როცა სახალხო დამცველის წარმომადგენლები არიან, ჩვენ რეალურად ბევრჯერ პრევენცია მოგვიხდენია დარღვევების და ეს ერთ-ერთი მაგალითი იყო ასეთი სწორედ, რომ რამდენიმე თვალი გამოაპარა ჩემსკენ მოსამართლემ, მაგრამ შემდეგ ისევ ასე ვთქვათ შეტრიალდა და მთელი სასამართლო პროცესი რამდენიმე საათის განმავლობაში აღარ გამოუხედია ჩემსკენ. თუმცა საბოლოო ჯამში მაინც მე დავინახე, რომ ის მთლად ისეთი კომფორტულად არ იყო განწყობილი და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ყოველთვის გქონდეს შესაძლებლობა, რომ სადაც ვართ, იქ მოვახდინოთ გავლენა ჩვენი ნებისმიერი არ ვიცი განცხადებით, სიტყვით, გამოსვლით და მრავალმანდატიან ინსტიტუტებზე ვსაუბრობთ და სადაც არის გარკვეული ტრადიცია, რომ არის ძლიერი და საქართველოში არის ერთ-ერთი ძლიერი ინსტიტუტი შედარებით, სახალხო დამცველის, რომელიც უკვე ისტორიულად ჩამოყალიბდა ასეთი
რა თქმა უნდა არ იქნება სწორი მოხდეს მისი დაყოფა, დაშლა ახალი ინსტიტუტების შექმნა, ხო ერთის ნაცვლად რამდენიმე ინსტიტუტის. სადაც არის ალბათ რამდენიმე ინსტიტუტი უკვე და თემატურად მუშაობენ, ალბათ ის სწორედ ის გარემოების გამო არსებობს იქ, რომ იქ რაღაც სხვანაირად განვითარდა მოვლენები, მაგრამ ამიტომაც იყო რომ ჩვენ ყოველთვის ვიყავით წინააღმდეგი, რომ მომხდარიყო სახალხო დამცველის კიდევ ერთი რამდენიმე ახალი ინსტიტუტის გაჩენა, იმიტომ რომ ეს რეალურად უფრო დაასუსტებს ინსტიტუტს, დაასუსტებს რა თქმა უნდა სახალხო დამცველის აპარატს და წლები, რაც დასჭირდა თუნდაც იმ ნდობის მოპოვებას საზოგადოების თვალში, რომელიც აპარატს გააჩნია, ალბათ დასჭირდება კიდევ უფრო მეტი დრო ახალი ინსტიტუტის მიმართ გაჩნდეს თუნდაც ხომ მსგავსი დამოკიდებულება ან მოსახლეობამ გაიგოს ამის შესახებ, რომ არსებობს ახალი ინსტიტუტი. და ეს ალბათ ესეც სწორედ ამის გამოც იყო, რომ ჩვენ ყოველთვის ვცდილობდით, რომ მაქსიმალურად მეტი რესურსი სწორედ არსებულის განვითარებაზე ყოფილიყო მიმართული და არა რაღაც ახალი ინსტიტუტების შექმნაზე. თუმცა რა თქმა უნდა არის სხვა მაგალითები, სადაც პირიქით ის მდგომარეობა, რომელიც არის ალბათ ქვეყანაში შექმნილი, შეიძლება სხვანაირად იყოს. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი იყოს, რა თქმა უნდა, იყო ნახსენები კანონი, რომ კანონის ფარგლებში ხდებოდეს, ფოკუსი არ იყოს დაკარგული, როდესაც რამდენიმე მანდატზე მუშაობს სახალხო დამცველი და არ ჩაიკარგოს სხვადასხვა თემებში ის ძირითადი მანდატი, რომელიც გააჩნია და ესეც ალბათ არის მნიშვნელოვანი. და კიდევ ერთი რაც მინდა მახსენო, ალბათ ერთ-ერთი მე არ ვიცი კიდევ რა იქნება 20 წლის მერე სახალხო დამცველის აპარატთან დაკავშირებით. ვისურვებდი რომ მაგალითად ისევე როგორც დანიის ინსტიტუტი უცხოეთში დანიის გარეთ ახორციელებს ძალიან ბევრ პროექტს და ხელს უწყობს ადამიანის უფლებების ხელშეწყობას და განვითარებას და იმიტომ რომ შედარებით ნაკლები პრობლემაა დანიაში, ხო მაგალითად და ასეთია კიდევ რამდენიმე ასეთი ქვეყანა, რომელიც საკუთარი საქმიანობის დიდ ნაწილს ასევე საერთაშორისო პროგრამებზე და საერთაშორისო პროგრამის განხორციელებაზე მუშაობენ და მე იმეც გამოვთქვავ და მე სურვილი მაქვს რომ საქართველოშიც მოვიდეს ის დრო, არ ვიცი როდის, როცა უფრო მეტად გადავერთვებით სხვა ქვეყნებში და უფრო მეტი ფოკუსი გვექნება ასევე სხვა საქართველოს გარეთაც რეგიონში მუშაობის. თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ რეალისტები ვართ და ძალიან კარგად გვესმის ის გამოწვევები რაც არსებობს ქვეყანაში. და ამიტომ კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ყველას რომ მიყავით აქ და მე ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია ის რომ ჩვენც რაღაცნაირად ერთგვარ მხარდაჭერას ვგრძნობთ თითოეული თქვენგანის მხრიდან და ეს მხარდაჭერაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ხანდახან ერთ სიტყვას შეუძლია ძალიან ბევრი რამის შეცვლა, მით უმეტეს იმ რეჟიმის გათვალისწინებით, სადაც თითოეულ ჩვენს თანამშრომელს უწევს რაღაც არანორმალურ რეჟიმში მუშაობა, თუმცა მე ახლა ამაზე არ დავიწყებ საჩივრების მოსმენას, რა თქმა უნდა, შენობაზეც იყო საუბარი, მაგრამ ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, მოკლედ ჩვენ დღეს გავაგრძელებთ, ასე ვთქვათ, უფრო მეტად, კიდევ უფრო საინტერესო ნაწილს და ყველას ერთად გეპატეჟებით საღამოს 7 საათზე თავისუფლების მოედანზე. ეს არის საკრებულოს შენობა, სადაც გაიმართება ჩვენი მიღება, საზეიმო მიღება, სადაც გვექნება შესაძლებლობა გავაგრძელოთ ის 20 წლის იუბილეის აღნიშვნა, რომელიც დღეს დავიწყეთ აქ ამ დარბაზში. სულ ეს იყო რაც მინდოდა მეთქვა, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და საღამომდე. დიდი მადლობა. მგონი სულ ეს. ასევე გვინდა რომ ერთი საერთო ფოტო გადავიღოთ ბანერთან ტრიბუნასთან. ჯგუფური ფოტო. აქ ხომ? ფოტო უნდა გადავიღოთ აქ. So here we touch. Okay, just two. Everyone in the room? Or?
you.